Okay, so inshallah soo dhawaada today waxaan sameynaynaa we're going to talk about what maxaa sameynaysa after graduation. So now waxaa baratay software engineering waa baratay, at least you have fundamentals ku haysataa, and you have like some idea oo meesha sida loo sameeyo application ama sida laiskugu dubarido. Waxaa taqaanaa some of the maxaa la dhihi jiray foundational skillska, and sida loo dhiso website app waxaa si loo dhiso you have an idea. But now what's next? So intaa xataa aanan gudaha u gelin like maxaad journeyga aadi doontid, like either job or inaad inaad startupkaada aad samaystid. The main thing waxaa qofka waxaa u baahan tahay you need to like keep working skillkaada. Like maxaa la dhihi jiray codingka waxaa weye waa muscle waayo, sida camal ciyaaraha camal. Ciyaartoyda markii ay maxaa la dhihi jiray ay rabaan inay noqdaan qatar ama ku fiicnaadaan, waxay sameeyaan a lot of exercises, sameeyaan a lot of waxay sameeyaan preparation. Ragga olympiga u ordo sanadyo ka hor yay orodka bilaabaan. Waxaa arkaysaa ayagoo africa ayagoo jooga oo maalin every day for like 5 years ordaayo maalin kasta or something, u diyaar garoobayo maxaa la jira orodka. And then maalinkii ordaayana waxaa laga yaabaa hal saac bis inay ordaan, like 1 hour or less inay ordaana laga yaabaa for few years waxay soo diyaar garoobaan. Marka adiga goalkaada waxaa waaye you need to keep coding maalin kasto, every day every day you have to be coding. Ismid garay insha allah. Every day waa inaad code garaysid every day. Micnaa coding maxaa laga wadaa? Every day waa inaad wax qoraysid, waa inaad at least wax dhisaysid, waa inaad project ka shaqaynaysid, waa inaad skillkii aad baratay aad isticmaalaysid. So let's go through insha allah waxyaalaha aan marno, and then inaan ka gaarin aad dhici kartaba some of the slideska waxyaalahaas. So graduation, you graduated, that's big, but let's be honest, now you have skills are leedahay, lakin you don't have guarantees ma haysatid. Micnaheeda ma haysatid qof ku dhahay shaqaan ku siinaya oo guarantee ma jiro. So after graduationka hadda aad dhamaysay, markaas waxay bilaabanayo challengegaad ugu horreeyay. So waxa hadda sameynaysa was just a like preparation yar u ahaa. So preparationkaadi iyo shaqadii hadda bilaabanaysaa. So dad badan inta badan dadka markii ay graduate gareeyaan, they're done intaas waay. So mardan hore usii wadaan wixii, and that's a big mistake waay. They once aad graduate gareysid, that's meesha shaqada ka bilaabanayso, is right there meesha shaqada ka bilaabanayso. Shaqada weli maadan bilaabinbo intaadan graduate. Markaad graduate gareysid, that's when shaqada bilaabantay, ama aad skillki aad barato. Ayub inshallah meesha admit ka dhah inshallah co-hosts. So yeah, so shaqada waxay bilaabanaysaa hadda. So ha is dhiganin and make sure inaad hore usii socoto and like you keep building new things inshallah. The reality of the tech world. So micnaha runta marka laga hadlo, and your job ready intiina badan masha allah shaqo diyaar oo u tihiin, laakiin you're not hadda shaqo maystid, right? And then skills waa leedahay, you have the skills, but qof ku dhahay ma jiro yes skills aa leedahay now shaqaan ku siinaya. And then also like yeah, the marketplace oo shaqooyinka is really really hard, not only for dadka technologieska. Marar badan waan sheegatan dadka technologyga ku jiro bas ma ahan, qof kasta, everyone, any industry haddaad gashid waa adag tahay. Like if you go to any type of industry or shaqal raadinayo, it's really really hard to find a shaqo maxaa yeelay dhaqaalaha hoose. Lakin that doesn't mean aan shaqo heli karin, you could still find a job. Okay, so waxaa leedahay you have one goal but you have two paths. laba jidaa leedahay that you could go, or you could go both of them. Labada waa geli kartaa daartid. So labada jid maxaa waaye? One waxaa waaye inaad shaqadii xoog ka saartid, shaqo raadiska, right? For example, aniga markii aan ka qalin jabiyay school, waxaan xoog saaray shaqo raadis, even though at the same time I had a software aan lahaa, software aan dhisay aan lahaa, and then softwarekaas with some other waxyaalo kale aan sameynayay yaa iga cover gelinaya waxyaalo badan oo costs. But softwarekaas waxaan bilaabay even before aanan coding waxaas baran xataa bilaabay, right? And waxaan isticmaalaya dad oo micnaha developers ay sameynaya lacagaan ku bixinaya. Laakiin marka aniga aan bartay sida loo develop garay wixii, then markaasaan waxaan sameeyey in aan hore usii dhiso oon sii qatar kasii dhigo. Marka it doesn't mean adiga oo shaqo raadinayo inaad at the same time aadan waxba dhisi karin, micneheedu ma aha. So routekaada waxaa one route is shaqo raadis and internship. So haddii waxaan dhihi lahaa aad sameyn karto internship, that would be great, because
you don't have the experience igama haystid, right? Most of you experience igama haystid. So internship wuxuu ka caawinayaa mostly waa unpaid waaye internshipka, like couple of months of unpaid work aad sameynaysid waaye, aad la shaqeynaysid developers iyo dad aad la shaqeynaysid. wuxuu ka caawinayaa inaad resumegaada aad gashato ama CV-gaada aad gashato information inaad shaqaysay. Um, markii aad shaqo hesho waxay ka caawinaysaa, of course it's definitely stability iyo structure, team experience, iyo waxaa baranaysaa dad oo seniors aa ka baranaysaa, dad hore industry ugu soo jiray yaa ka baranaysaa. Laakiin pathka kale ama jid kale aad qaadi kartid waxaa waaye inaad wax dhistid. Even though labadaba is the same time aad samayn kartid adigoo shaqo raadinayo, you could also start building something, right? So dhinaca startupka dhinaciisa ama dhinaca wax la dhisaya, this is maxaa la dhihi jiray a challenging path waaye, but at the same time waa jid aadan cidna permission weydiisanaynin waaye, right? So aniga markii ugu horreysay waxaan aaday dhinaca startupka, even xataa before aan developer ahaa, always waxaan jeclaa inaan wax dhiso, some tools, some software inaan dhiso. laakiin even markaan shaqada hela kabacdi still waan dhisaya wax, I was still working on my own thing. Like wax adi aad leedahay inaad ka shaqaysid wax ka fiican ma laha, there's nothing better. Permission cid aad ka sugaysidna ma jiro. So this one you're coming up with solutions, you're coming up with maxaa la dhihi jiray xalaa la imaanaysa real world solutions, and you don't have to ask anyone for permission. Qof aad sugayso dhehaysa ma jiro oo gormeen bilaabaa solution hebel ma dhisaa, what if I don't this way, this and that, none of that. So this one you could just start today, maanta bilaabi kartaa. And haddeertaan waxaan ku jirnaa qarniga AI-da, so this one AI-da kaa caawinaysa. So if you have some skills or coding with AI, adigoo AI la isticmaalayo, it's just like that. Any solution you could come up with a prototype right away oo la imaan kartaa. But waan ka hadli doonaa inshallah, we'll talk about each one of them si gooniya u geli doonaa. So you have these two paths, but laakiin labadaba at the same time waad samayn kartaa, okay? Path one dhinaca shaqada saan dhahay waa tan, just same thing ku soo celinaysaa, waxay ka caawinaysaa stability-ga. Mar haddaa shaqaystid, yes definitely you have some stability, some experience fiican ku gain garan kartaa, and at the same time waxaa baranaysaa sida loo sameeyo professional software, si loo sameeyo. aniga markaan shaqaynayay companiyada corporate America markaan u shaqaynayay, waxyaalo badan aan ka bartay, like things like waxaan bartay like factory wax la dhaho, where it's like software-ka loo samayn karo wax la dhaho factory. waxaan bartay maxaa la jiray sidee loo iskugu xiraa software kala duwan, sidee loo secure gareeyaa, trainings waxaasoo dhan, a lot of things aa baranaysaa markaad ku jirtid corporate-ka ama company waaweyn aa u shaqaynaysid. So and then here's your daily habits, marka daily and weekly habits you must keep doing on the job path. dhinaca shaqada markaa raadinaysid, this is like what you need to do maalin kasto. run ahaanta ani markaa iska hadlo, markaan shaqada raadinayay, it was around like 2019 2020 ahayd. waxaan apply garayay I think over 400 jobs aan apply garayay, and at that time it was like okay, like inkastoo covid markuu imaado things just went really bad, covidka arrintan qasay, laakiin about 400 jobs aan apply garayay. And also applying kana ma ahan like sida camal aad tegaysid LinkedIn, waana fiirin doonaa LinkedIn aad click siinaysa maaha, like that's not applying kaas lagama hadlayo. waxaa laga hadlaya like applying oo shaqada aad buuxinaysid, follow up aad samaynaysid, meel aad ku qoranaysid, waxaasoo dhan, all that stuff, right? So you have to keep applying consistently. Like this is not one numbers game waaye. runta hadda idin sheego in aad interview hesho ama aad qof kugu soo warceliyo, it's a numbers game, right? So arrintaana waxaan ka bartay dhinaca saleska waxyaalahaas. Numbers game waaye, micnaheedu waxaa waaye haddii aad buuxiso 100 shaqooyin, waxaa laga yaabaa hal ama laba inay kugu soo celiyaan aad dhici karto. With this economy aan ku jirno hadda, it's really tough. So 100 jeer marka apply garaysa kabacdi waxaa laga yaabaa hal ama laba kugu soo warceliyaan. waxaa inay arkaan waa resumegaada iyo LinkedIn-kaada, waxaas inay arkaan waa iyo GitHub-kaada, laakiin inay kugu soo warceliyaan waxaa laga yaabaa labadaas mid inuu ku dhaho okay let's do interview aan kaa qaadin inuu ku dhaha laga yaabaa, or maybe like 150 markaa buuxiso waxaa laga yaabaa 5 camal inaa heshid oo interviews. So it's a numbers game. So haddii apply garaysid 20, then cid kugu soo warcelinaysa ma laha, right? So maybe lucky aa noqonaysaa, you're gonna be lucky, and then waa lagu soo warcelinaya, laakiin it's a numbers game. You have to keep maxaa la dhihi jiray applying maxaa la jiray shaqooyin fara badan oo aad adiga rabtid inaad ka shaqaysid, ha ahaadan kuwa remote ha ahaadan kuwa local
kuwa localka hadda waan ka hadli doonaa kuwa localka ah waxaad leedahay you have a big advantage especially dadka US and Canada iyo Yurubka joogo also xataa Africa like Nairobi haddaad joogtid there's a lot of opportunities that jiro local localka hadda kambaniyada inta badan waxay jecel yihiin localka especially US haddii la fiiriyo US hadda waxaa lasoo saaray dowladdan waxay soo saartay in dadka internationalka oo la keenayo waddanka haddii aad company tahay ood keenaysid qof waxay sameynayaan dowladda waxay kugu charge garaynaysaa $100,000 kugu charge garaynaysaa just inaad keentid qof oo aanan citizen ahayn inuu kuu shaqeeyo right or sponsor garaysid so community ma rabaan they don't want to pay $100,000 so adiga meeshaas waxaa ku haysataa opportunity weyn aa ku haysataa markay noqoto localka so waxaan dhihi lahaa maybe shaqooyinka xoog waxaa saartaa hybridka ama full time caadi ah xafiiska aadaysid xooga saar remoteka sababtu adiga remoteka because remoteka anyone can apply so waxaa laga yaabaa US oo dhan apply garaynayso so you're going against like a huge number of dad remote markay noqoto laakiin markay noqoto shaqooyinka localka ah then they don't have option badan ma laha inta badan and also waxay jecel yihiin kambaniyada inuu qofka xafiiska imaado bartaan get to know all that stuff so apply consistently non-stop so maalin kasta and improve weekly so resumegaada iyo projectskan aan ka hadli doonaa resumegaada projectgaada you have to keep like improving little by little waxyaala yaryar ka hagaaji inta ka hagaaji resumegan waan ka hadli doonaa like resumegaada inay perfect ahaato cvgaada no spelling errors nothing none of that inayna lahaana la rabaa practice interviews so waan ka hadli doonaa websiteyada lagu practice gareeyo coding challengeska taasna waxay noqonaysaa whole different subject aan ka hadli doono coding challengeska iyo sida loo sameeyo building projects so this one you have to keep doing non-stop idle together project is inaba caadin inaad dhisaa laga rabaa not project so sida camal to do app iyo lama rabo waxaas you don't want to do that you want to come up with a unique applications or real world problems ku xalinaysid aa la rabaa even xataa waxaa samayn kartaa this is a one tip waaye oo isleeyahay mardhow aan maqlay oo isleeyahay it's gonna change the game for you adiga oo sameynaya application aad rabtid inaad ka samaysid lacag oo lati camal SaaS application SaaS waxaa waaye software as a service waaye application SaaS ama application mobile app adigoo sameynayo you could put it out there inay dadka isticmaalaan you could charge them haddaa rabtid but at the same time waxaa u isticmaali kartaa as a project oo aad tusi kartid markaa aad interview lagaa qaadayo you could say applicationkan aan dhisay intaasoo dadaa isticmaalayo you know technology hevel aan ku dhiso all that stuff you could brag about it and also codekana waa tusi kartaa of course private waa ka dhigi kartaa codeka but you could waxaa micnaha you could kill one stone with two birds maa la dhihi jiray micnaha so adiga oo dhisanayo project oo SaaS ah oo dhinaca startupka at the same time waxaa u isticmaali kartaa dhinaca shaqada inaad dhahdo this is one of my projects okay so unique projects you need to come up with like sababtoo ah you don't have experience midid hore at the same time waxaa laga yaabaa you don't have like a software engineering degree so there's a lot of challenges ka horey lakin if they see project inaba caadi ahayn or like a technically challenging lakin at the same time si khatara u samaysay waxaa laga yaabaa inay dhahaan yeah it's good another thing is also companyga u apply garaynaysa let's say camal waxaa samaysa project ayaga wax ay raadinayeen let's say camal waxaa shaqo ka buuxinaysaa company caafimaad let's say you're applying to like one of the healthcare companies ka buuxinaysaa shaqo and then waxaa dhistay software oo healthcare ku saabsan caafimaadka waxaas ku saabsan ayaga markay arkaan marka inaad solution la imaanaysid ay ayaga raadinayeen then they ku shaqaaleyna because they already know inaad ka fikiraysa like you thinking like qof oo u shaqeynaya ayaga camal but that doesn't mean inaad software u samaysa every company kasta just haddii isku imaado if it comes together haddii adi software aad dhistay iyo maxaa la jira company wuxuu raadinaya then that's they will love that so yeah so consistently every day applying to jobs even hataa haddaan diyaar ahayn this is another one adoona diyaar ahayn shaqo buuxi like right now you're not even ready just buuxi there and then interviewga waxaa laga yaabaa inaad haddii interview lagu siiyo waxaa laga yaabaa inaad ku dhacday interviewga that's fine aniga the first maxaa la dhihi jiray boqol aan dhihin I would say like 20 interviews aan sameynayay I was very nervous like micnaha waa interviewada ugu horeysa waa gariiraysaa you're like adiga dhan
And then waa la qabsanaysa marka dambe waxaa leedahay okay waxaan dad caadi waaye they just want to know who I am waxa aan u qaban karo waxay rabaan qof oo imaado oo hal la imaado qof waxay rabaan impressive ah oo resume fiican leh oo kan leh kaas leh and then they just normal HR people waaye and most of them IT maaha technology people maaha inta badan especially the first interview technology maaha maybe other interviews haddii ku siiyaan waxaa laga yaabaa inay dad technical keenaan you just and then also you have to come up with the mentality you have to pretend like inaadan u baahnayn shaqadooda like even though waa u baahan tahay just pretend like inaad u baahnayn so that ma aha waxaan do or die ma aha camal like let's say if you don't get that job that doesn't mean your whole world is done it's just interviewgaas haddii aad ku baasin micnaheeda ma ahan it doesn't reflect on you adiga qof waxaan aqoonin micnaheeda ma aha it's just another one ay doorteen waxaa laga yaabaa you did really good even xataa you did really good laakiin sababta u doorteen qof kale is because qofka interview garanaya cousinkiisa shaqo u baahnaa and then adigii meesha kaa bixin cousinkeedii siiyaan right it has nothing to do with you so you have to come up with mentality inaadan ku fikirin inaynan it's not all about you inaynan micnaha markay ay ku diidaan ama ay interview ku siinayaan ku dhahaan ku aqbalin it's not about you it's majority of the time 80% is waxyaalo kale waaye right so markaad soo gelayso interviewga yes you're nervous but at the same time ago that they just we fiirinayaan on inaad tahay impressive and then they just want to pick someone they're really not thinking about like adiga ahaan specifically aad kagama fikirayaan so muhiimadda waxaa waaye inaad la imaado mentality inaadan this is not the end of the world maaha so you just keep going okay so that's really important so waxyaalahan dhan insha allah waa idin share garin doonaa so make sure inaad ishu ku haysid so what gets people hired waxyaalaha dadka ay shaqo ku helaan especially markii ay noqoto qof aanan experience lahayn waxyaalaha stand out ka sameeya waxaa ka mid ah you have to have amazing github repositories or projects aa ka shaqaysan ka wadaa so markaan dhaho clean github repositories waxaan ka wadaa you don't have repositories or labaatan to do apps oo jajaban you don't have like maxaa la dhihi jiray project yar oo bahalkiyeysan waxyaala badan iskama buuxaan yeah waxyaalahaas dhan waa gashan kartaa it's fine anything aad ka shaqayso github keli but at the same time you need to have a bunch of projects or aad is leedahay like people will use it like do something like let's say I'm like it doesn't even have to be wax oo lacag aad ka samaynayso anything so let's say you're noloshaada wax ka mid ahaa fiirinaysaa you look through for example aan tusaa aniga I recently came up with a app or and I'm coming up with apps every day but I'm just going to show you quickly apps and la imaaday just because wax aniga noloshiisa ku saabsan waaye most of them 90% of them wax noloshooda ku saabsan waaye sorry um, so let me just log into my Apple account so I can show you just some ideas some of the app ideas okay so here are some of my few apps aan ka shaqeeyay for the last year right most of them except one inta kale dhan last year right so except kan Alif Cloud intaan kale dhan it's just last year aan sameeyay kulligood right so so Dean Bloom this one waxaan la imaaday waa app ay ilmaha ka baran karaan diinta islaamka waxaan la imaaday because I've seen my kid cunugayga yaa quraan u bartaa yes balaakiin islamic studieska aad xoog uma saaraan right so they don't teach him like waxyaalaha like nebiyadii salaada tahaarada saxaabadii waxyaalahaas oo dhan all the things aan kusoo kornay anna kitaabadan ka baranay aad looma bara yeah waxyaala yar waa la baraa things like that balaakiin they don't so waxaan la imaada app oo ah like more fun app like game camal like you can learn diinta islaamka ilmaha ka baran karaan and then this one is another app kale oo I think Maxamuud ma ku jirtaa do you hear I think Maxamuud aan isla sameynay it's a project aan ka shaqeynay it's not done yet it's a project aan ka Yes, shaqeynay waan ku waaye jiraa. okay yeah Maxamuud soo dhawo kan waa project aan ka shaqeynay Thank it's not done so it's another idea kale waaye this one you see it's a app oo sheekooyin tan ideada sababta oo la imaaday waxaa xataa lacag kama sameyn midaan maxaa yeelay habeen aniga oo ilmaha seexinayo yaa waxay dhaheen sheeko noo sheeg sheeko caamur sheekada ahayd
waxaan fiiriyey internetka I couldn't find anything oo fiican bugaag waa haysanay bugaagta waa dhammaynay bugaagta oo aqriyay wixii oo aqriyay laakiin meel oo waxaan raadinaya like leh sheekooyin fara badan so that's how I came up with this idea and then this one ilmihayga waxaan rabay af Soomaali inay bartaan then I came up with the idea for luqadda app this one and waxaan rabay my wife waxay tiri we need to come up with a way oo aan u organize garayno ilmaha waxooda all that stuff all the information isbitaalka wixiisa ballamaha everything that's how I came up with this one this one because cunug waxay joogto oo autistic ah and cunug baa maalin adiga few months ago not a few months ago I think a year and a half ago yaa cunug autistic ah hadduu cararay iyo biyo ku dhacay and cunugkan wuu dhintay so this app waxaa oola imaaday dadka ilmaha autismka hayo ama ilmaha cararayo yaa appkan soo dejisanayaan and then cunugi markii waayaan buttonay taabanayaan and then alert wuxuu u diraya qof kasto automatically so it's like a community alert app camal waayo so community-ka dhan haddii soo dejistaan then qof kasta wuxuu helaya notification uu helayaa locationka cunuga meesha ugu dambeysay sawirka cunuga helayaa wuxuu helayaa maxaa la dhihi jiray all that stuff so just an idea waaye or like mostly it's just me and my wife going back and forth and then I came up with the idea so markaan ku leeyahay idea markaan ku leeyahay come up with the idea waxaan ka wadaa let me go back to the slides when I'm talking about idea is GitHub-kaada waxaa oola imaan kartaa just ideoyin or like in your life kaada ku saabsan just think about things about in your life and just build something like it doesn't have to be mobile app qasab ma ahan like it could be web app right so just come up with something okay wax baa ku dhibay something bothered you and then just build something waana ka hadli doonaa more this one build the real world apps ability to explain the code so code ka dhistay make sure inaad sharixi kartid yes AI waa isticmaali kartaa but like can keep in mind inaad garanaysid like filash waxay yihiin mid kasta wuxuu sameeya all that stuff iyo aaday muhiim u tahay inaad sharixi kartid wax you have to be a good communicator micnaha like inaad markii lagu weydiiyo waxa aad like you could come up with something and you don't say things like I don't know I can't explain it don't say that don't say any of like negative stuff or like yeah come up with something just try to explain it if you cannot explain it just say um I will probably remember later but I don't remember this code right now but I will if I look into it more I will remember it but if you say something I don't know the person wuxuu ku qaadanaa like yeah qofka maxaa waa isaga dhan wuu xirxiran yahay right so GitHub really aaday muhiim u tahay to come up with projects inaad la imaadid especially qof oo experience aan lahayn you have to come up with GitHub projects okay okay let's move on so taas waxay ahayd like shaqo raadintii ahayd now let's move on to the dhinaca appska inaad micnaha noqotid qof apps leh this one you don't have to ask anyone permission ma sugaysa cidna interview wax ma apply garaynaysid you just build things right so saan dhahay you come up with ideas right you solve problems right you solve problems real world problems xalinaysaa and then a lot of times waxaad samayn kartaa apps lacag ka samayn kartid for example appkii hadda intusayay kii oo af soomaaliga laga baranayo luqad waxaan dhisay last year and dhisay haddana it's making anywhere between 200 to like $400 is samaynaysa every month without me even doing anything hal maraan dhisay I just built on it one time and then since like beginning of last year waxba ma update garin I didn't change anything waxba kuma darin a subscription la geliyay base and it's making about like anywhere between 200 400 into the every month I don't even look at it so you can come up with something and then appkaas way yar tahay just start garin soomaalida joogto maraykanka waxyaalahaas but you could come up with an app oo qof kasta isticmaali karo ama it doesn't have to be mobile app it could be web app businesska kuwa ah waan ka hadli doonaa saaska waxaas wixiin so this one you don't have to ask anyone permission you could just start today bilaabi kartaa maanta bilaabi kartaa okay what counts as a real world project so it has to solve a real problem so haddii aad rabtid projectga inuu lacag ka samaysid ama uu meel gaaro it has to solve a real world problem qof dhibaato u haysta haddii kale qof lacag ka bixinaa ma jiro so you really have to like put in the time ka to make it something or production ready so haddii taa app istaagaysa halaabayso make sure inay fiican tahay it's working and it's wax shaqaynaya inay tahay so
sababta hore ugu sii socda is because we have another slide kala haysanaa oo kaga hadli doono waxyaalahan. Why building apps is powerful. Sababta micnaha ay aad muhiim u tahay inaad dhisto apps. So basically waxaa ku fikraysaa like you're thinking as a like qof business owner camal u fikraysaa. So dadka business kalaha garanaya ama business ka soo shaqeeya, you're thinking about okay, so let's say camal dukaan aa leedahay, you have a store, right? Store-ka leedahay, let's say camal xaafadda ku taalid, ka waran haddii store Soomaaliya ku imaado, customerska Soomaali waaye. Like haddaa u keenti ka waran waxyaalo badan oo dadka Hindida iyo Chinese-ka ay qaataan. Like dukaanka dhan hadduu ka buuxo ka waran waxyaalo oo like dad kale ay rabaan. Then now you're not thinking dadkaadi customerskaad kama fikirayso, you're not solving any problem. Cid ku imaanaysa malaha haddaadan haynin bariis iyo baasto iyo hilib, cid ku imaanaysa malaha, right? So you have to think about okay, application-ka dhisaayo like yaan u wadaa, like who's it for? And then you have to think about problemka ayaga haysta maxaa waaye. What is the problem? The problemka ayaga haysta maxaa waaye. Now how would you know the problem? Different ways waan ka hadli doonaa. Laakiin one of the ways how you can ask waa weydiin kartaa, right? So why building is so powerful? Skills you grow faster as you build. So معناها waxyaalaha aad kor u qaadmanayo markaad noqotid qof product mindset haddaad samaysid. So you have to think about the big picture. You have to think about waxa project suu egyahay, application say tahay. You have to think about inaad xalisid real world problems hadda. And then you have to think about business mindset inaad noqotid oo ah micnaha like okay, what is haddaan lacag geliyo waqti, what is the benefitka ka imaan doono, okay? So the key point meesha waxaa waaye builders learn faster than consumers. So micnaha inaad ka hormartid dadka, like dadka waxay u baahan yihiin, you have to think ahead of time. Mararka qaarkood waxaa jiro waxaa la dhaho product waxaa lahaa product fit waxaa lahaa jiro product fit, product market fit waxaa lahaa jiro product market fit waxaa waaye let's say camal application waxaa dhistay waxaa dhistay chat GPT waxaa dhistay ayadoo la joogo 1985 right? So micnaheeda waxaa waaye ma fahansano waxaan waxay yihiin qodadka. So don't build something oo dadka ka horeeyo, like way ahead of them. waxaa dhistaa wax dadka ay hadda fahansan yihiin this. Let's say camal hadda waxaa dhistay something like a customer, waxaa dhistay a subscription for digital clothing. Application aa dhistay. What does that mean? Waa subscription for digital clothing. Dad qaarkood waxay leeyihiin mustaqbalka waxaa imaan doona waqti oo dharka xiranaysid aad subscription aad ku gadanaysid, and then at the same time dharka xiran tahay uu noqonayo dhar isbedelayo oo digital ah, so that you don't have to take it off. You just kind of like waa button la taabanaysa waa bedelaysaa le, and then it changes completely, something like that. Is way ahead of dadka hadda waxay joogaan. Nobody's gonna buy a subscription to digital clothing, right? So micnaheeda waxaa waaye just think about dadka hadda waxa ay hadda dhibaatada hadda haysato dadka yaa ka fikiraysa adiga, nad dhibaato hayn doonta mustaqbalka kama fikiraysid, okay? So the smartest way waxaa waaye labadaba inaad isku dirtid, shaqo raadinta iyo building appska, right? Shaqo raadinta iyo building appska labadaba inaad isku darto, that's really like it changes the whole game, because now it becomes a feedback, because application aad dhisaysaa, applicationkaas waxaa u isticmaalaysaa shaqo raadis, and then you show project aad dhistay, and then you see waxay arkaan dad inay isticmaalayaan real world application tahay, way geli karaan, they can try it out, they can see how u fakiraysid, and then at the same time application kana lacag ku samayn kartaa. You can just, it's a feedback loop waaye oo aad samayn kartid. Avoid common traps, waxyaalaha u baahantay inaad ka fogaatid, okay? Inaad joojisid codingka markaa iskuulka dhamaysid, that's a huge mistake, right? maxaa yeelay inaad joojisid inaad wax dhistid waa a huge mistake, maxaa yeelay skillskaadi dhan dib u laabanayan, you regress, okay? Waiting to feel ready, okay? Waiting to feel ready, inaad sugtid maalinka aad diyaar tahay. Goormeen developer noqon doonaa? When am I gonna become developer? Anaa dhihi jira, like I used to think about markii aan wax dhisi jiray, and like aan bartay codinga, I was like, when do you feel like a developer, right? When do you feel like developer? You're never gonna feel like quote unquote developer tahay for a very long time, unless qof shaqo ku siiyo, you build apps, you build stuff, waxyaalo badan. waxaa jiro waxaad dareemaysaa imposter syndrome, waxaa dhahaan aad dareemaysaa all the time. Imposter syndrome waxaa waaye inuu qofka dareemo
you don't you're fake camal. Like people gonna find out that you're fake inaadan ahayn actual developer. You're gonna feel like that for a very long time. But like you have to you have to work through that. You have to mindset inaad lahaatid. Yeah, I'm a developer. Like I'm a developer. Yeah, maybe some of the stuff ma aqaanin, but I'm a developer ahay. Right? Aniga camal hadda, let's say, uh, I've been building this for the last like 10 years. Waxaan sameynaya shaqooyinkan last 10 years aan sameynayay. So um, recently, I would say maybe like 5, 6 years ago, yaan bilaabay inaanan dareemin inaan ahayn developer, right? So just recently, few years ago, inta ka horreysa waxay ahayd it was constant. Okay, am I even sure inaan ahay developer? Like is this even waxaan is it for me? Like waxaa loogu talagalay dadka oo geniuska ah oo like soo bartay math oo markii 10 years jireen waalidkooda geeyeen like coding classes ama like tutoring and math and all that loogu talagalay not qof oo like soo orday hadda oo that's what I used to think about. But laakiin run ahaantii mindsetkaad inaad bedeshid or you have to change your whole mindset inaad ku bedeshid. Okay, wax yar waan aqaanaa, yes I know a little bit, but like in developer waa ahay. I'm a developer. You have to like maskaxda inaad u sheegtid, or you have to keep telling your mind developer ahay. Dadkan kale oo like waxyaalaha sameeya waxyaalaha dhisana just waxay iga horeeyaan it's just because they put in the work. I just need to put it in the work. That's it. It's all about that. Waxaa kaloo samayn kartaa some of the things aan iga caawiyay inaan ka baxo imposter syndrome-ka iyo the feeling of not feeling ready was teaching inaan wixii baro, right? YouTube aan bilaabay waa isku qasbay nafsadeeda isku qasbay in aan baro dadka wixii inaan sharaxo wixii I have to explain it inaan explain gareeyo waaye to maxaa la dhihi jiray inaan explain gareeyo waa dadka inaan u sharaxo waa wixii I have to explain it. So marka qofka fahmo qof kale markuu fahmo waxa adiga sharaxday uu wax ku samaysta dan waxaad dareemaysaa okay yeah I know what I'm talking about because qof kalaa fahmay wixii and not only ani inaan fahmay laakiin qof kalaa fahmay. Waxaa bilaabi kartaa you could start like a local tutoring aa bilaabi kartaa kalaasyo oo local ah bilaabi kartaa oo ilmaha abaraysa coding organization waxaa jiro ku bixiya lacagaa jiro in coding la sameeyo iyo waxyaalahaas dadka la baro. You can apply to like maxaa la jiro shaqooyin oo yar yar oo like sameynaysa like support and help and waxyaala nocaase. So you could just waxyaalaha samayn kartaa that can help you feel like you make an impact. And then markaas kabacdi waxaad dareemaysaa yeah I'm a developer, I know what I'm talking about. Yes some technologies ma garanayo but still aniga xataa oo ku jira waqti dheer luuqado waxaa jira I haven't used yet. Like let's say camal luuqada Rust camal, there's a language a lot of Rust. I have no idea how to do Rust. I don't know anything about it because ma isticmaal, I didn't use it. But still I'm a senior developer waa ahay. So don't wait until you feel ready, okay? Don't wait. Dadaa soo galgalaya insha Allah. Let me see, where's my co-host? You so don't wait. Comparing yourself to other people. Inaad dhahdid, okay, hebel meeshaas jooga ani halkaana joogaa, so it's impossible for me to get there. Maxaa yeelay hebel wuxuu haysta waqtigaas school aaday, he went 4 year school oo wuxuu dhameeyey, he has a computer science degree, all this stuff. Get it out of the way. Aniga I didn't get a computer science degree, and so markaan shaqo raadinayay it was all about like just in the adeeg, right? You have to do in the adeeg. There's no other way because meesha shaqada oo job description waxaa ku qoran 4 year degree or waxaa ku qoran graduate degree, undergraduate degree or graduate degree or equivalent whatever skills. I don't care. I just apply. Even حتى if they say strictly waxaa shaqadan loogu talagalay qof oo graduate or undergraduate ah loogu talagalay, and haddii dhahaan I still apply, I don't really care because I know myself. There was a time even xataa after I graduated markaan bootcamp ka baxay, waxaa jira dhalinyaro ii imaan jiray from St. Cloud University, rag aan saaxiiba ahayn ii imaan jiray, and I used to help them with their coding at the library. Anigoo ka baxay coding bootcamp ayaga caawinaya with their own codingkooda. Yaraa wuxuu iga soo wici jiray San Diego, aan saaxiibo ahaan jirnay oo raggii masaajidkii isla shaqayn jirnay, computer science uu baranayay, wuu soo wici jiray every day. Like markay ku adkaato homework book ii kala bixin jiray, niyahow Zoom isoo galkaale ii sharax, cashar waxaa laigu leeyahay Java laigu leeyahay, I have to do this C++ assignment, and also they wait last minute so they need help u baahan yihiin. So
yeah, don't compare yourself to other people. It doesn't matter if they finish 4 years. It doesn't matter how they a genius and all that. Just believe in yourself, and then just keep going, right? And then in the adeg, like in the adeg. Soomaalida annaga alxamdulillah waxaan ku fiican in the adega. That's why maybe probably probably ugu jirna dhibaatooyinka farada badan oo dhinaca dowladaha iyo waxyaalahaas, right? So just use the Somali and the adeg to just keep going. Like madaxa la gal, it doesn't matter what. Just la gal madaxa, just apply. Interview marka laga qaada, just do as much as you can. Ka baro mistakes kaadi, right? Aniga waxaan sameeyay Google interview. I did a Google interview. Somehow, some weird situation, waxaan helay opportunity aan Google ku interview karayo remotely, right? So in the other iska gala, I was like, yeah, I'm ready. They gave me like Billy, see, I'm heading the grow. And then waa galay. It was extremely challenging. Like su'aalaha oo inta lagu weydiinayo oo dhinaca coding ah, just it was like brutal. So but like yeah, still just and then email is what and of course you didn't pass, but like you know hand you got 70% there, right? 70% there. Anigo حتى in the other wixii aan kala garanaynin 70% there, they said like they are grow and you could apply next year. In Google, what you could do is they add interview at fail growth. Then what they do is they next year apply garan kartaa, and then you don't have to go through dhinaca or like qof ina marti ma baahnayd waxaa la xiriiraysa qofkii aad interview ku siiyey, and then they will just give you another interview at the end of the year, right? Next year. So you could do that too. But yeah, I mean, in the other kuso, that's my one of my advices. Okay. And I'll share inshallah waxaan la sheekeyn doonaa, and I'll take questions waxyaala soo qaadan doonaa. Give me a minute. Uh, so your next 90 days, goalkaada 90 days, right? Wuxuu noqonayaa you have to polish your portfolio, micnaha projectiskaada, right? Projectiskaada, resumegaada. Markii la dhaho portfolio waxaa laga wadaa your resume, CV, your projectiskaada, GitHubka, your LinkedInkaada, all that has to be impeccable. It has to be amazing, right? You have to choose a way, like either حكم وحساسة شغالة internship أما حوق سارسة building project حوق سارسة, right? مع two حسمين كرتا you could start applying a building, right? And so bish ugu horeyso diyaar garoobi kartaa, you could get started معناها diyaar garoobi gali kartaa bish ku xigto, you could start applying to jobs, building projects, and maxaa lihi jiray wixii samayn kartaa. You could always start building projects. You don't have to wait for anyone or anything. Getting feedback. So معناheedu waxaa waa inaad iisoo dirto aniga resumeyga, inaad dadka interview ku siinaya ama dadka rejection ku siinaya inaad weydiiso why did you give me rejection, why did you maxaa ii diideen, email aad ku celin kartaa adhi kartaa thank you for maxaa lihi jiray for the feedback, getting back to me. Is there anything I can improve, so I can do better in my next job or so next interview, right? So they give you ideas like qofku fiirina wuxuu leeyahay qofkan waxaan ku diiday waxaas, and then you can look into it. Sometimes it doesn't make sense because they just make it up. Sometimes it helps you. Like even حتى أنا markaan shaqooyinka apply gareynayay, there was a guy or nin oday oo ahaa cadaan ah. He gave me so much feedback. He was like, okay, resumegaada alignmentgeeda wax ka qaldan yihiin, you have one word or spellingkiisa qaldan yahay. um, he was like markaan aaday website-ka ay siisay oo project-ka ka shaqeysa website-ka ma shaqeyneynin, he gave me all these tips to see, and he was like, I hope you get a job next time, but anaga we have to move on with somebody else, right? So that's amazing. It gives you like so much. Google waxay siiyeen a whole report bag is here. They gave me a report or like explaining every detail of waxaan qaladka aan sameeyey, every mistake aan sameeyey, and then they give me score of 70%, you get 70%. And then I still have that, I think somewhere in my emails feedback is here. Month 3 waxaad samayn kartaa, you could improve on feedback wixii lagu siiyo feedback yaad ka bedeli kartaa and make everything better, and hadalkaada adkee, right? Another thing markii interviews waxaad la sameynayo waxaa waaye like of course haduun English ahayn your first language kaada waa adag tahay, but English even hadda do your first language inaad qof markuu ku dhaho tell me about yourself, what you gonna say, you need to have a script. So أنا waxaan samayn jiray sidii kalfaataxa camal u xifdin jiray, right? I used to just write down AI isticmaali jiray, dadaan u tegi jiray waxaan dhihi jiray ila fiiriya, is this right? My wife aan tusi jiray, okay, I have a one paragraph or like tell me about yourself markii la dhaho I can talk about it.
and then sidii faataxa camal waxay tin jiray like ayusu waa ku digrin jiray caadi ah like so I don't stutter macnaha markii lagu weydiiyo wax even xataa adiga oo wax yaqaano gagaga ah ku galayso gagaga lama rabo waxaa la rabaa marka qofka saan ku weydiiyo bararab inaad siisid markiiba it's a little more impressive than inaad dhahdo wallahi so me I went to a coding boot camp and I've been building projects da 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 all that is just meandering allahas you don't want to do meandering you want to do like quick to the point right sometimes they give you like questions kale kusii weydiinayaan you want to like you want inaad usii diyaar garowdid questionskaas like you don't have to inaad xifdisid but inaad usii diyaar garowdid get like AI camal aa weydiin kartaa ama meelaha Google waxaad ka raadin kartaa top 20 30 questions oo dadka la weydiiyo marka interview la marinayo and then just jawaab le diyaarso let's say camal aniga su'aalaha ugu badan oo la weydiiyo waxaa waaye in your last job maxaa is there any project that you loved doing or something like that ma jira wax oo aad jeceshahay a xasuusatid that created impression in you or something like that ma jira projectskaas tell me about that project and then waxaan dhihi jiray something like waxaan ka hadli jiray company one of the companies aan ka shaqeeyey waxaan sameynay credit score software aan sameynay so we used the API from maxaa la kuwan Aquac maxaa la what is it called kuwan credit credit companies yaan kasoo qaadanay API and then Aquafax in wadaan jeclahay aan kasoo qaadanay and then we use that to build a credit system for businesses and then detail aan kasii like siduu u sameyna has a couple of projects aan fiiriyey at the same time intaana shaqo helin sidoo kale I used to do waxay ku weydiinayaan is there any project that is that you feel proud of can you explain why? Why did you choose that? What technologies you used? So all that stuff, just jawaabahaas sii diyaarso, like get ready to answer questions noocaas ah, right? Um, so there's so many things we could talk about from student to professional, but just make sure in our mindset kind of bedesho from a student to developer. It's all slides about one card on a day to just mindset kind of bedesho from a student to a developer in a petition. Just to make sure like you're not alone. So journey-gan aad ku jirtid iyo safarkan hadda ku jirtid make sure to share inshallah nala share garee haddaa project istay nala soo share garee I'll be your first customer aan noqonaya inaan isticmaalo projectgaada gabi community-ga lasoo share garee anaa nala soo share garee haddaa shaqo heshid haddaad interview heshid all that stuff like share with us so that we can celebrate with you we can encourage you and haddii or let's say amal other things too also interview heshay and then they said okay we want to move forward with you but how much negotiation marka la galo that's another big one too negotiation ka waxay ku leeyihin lacag intee rabtaa camal aa lagu leeyahay how much money do you want hal advice aan ku siinaa one of the advice la siiyey or the best advice ever la siiyey markay noqoto negotiation is do not say a number ever okay number ha soo qaadanin just say something like yeah the market rate I'll go with the market rate if it looks good I'm not sure anything about the numbers and what do you guys pay waxay ku weydiina waxa ku leeyahay okay how much do you want like monthly or yearly or whatever or hourly and call hourly or yearly what do you want don't say a number just as much as you can push like hadday kugu qasbaan yeah look at the market rate and then say the market rate meesha joogtid so developers can mostly in US will be anywhere between $40 an hour to like $100 an hour, right? Or $90 an hour, So that would be anywhere between like $80,000 something to like 150,000 to $250,000 a year, why? Like developers. So just market rate kala but you could just see what ku keenan and you could go from there. A lot of times inta badan ayaga ku siinaa wixii haddaad aadid so what is your rate what do you guys pay developers and then they will give you some information about that okay so just nala soo xiriir haddaa u baahan tahay anything about help with anything inshallah your skills can change your life if you use them haddaad isticmaalin wixii aad baratay then yeah kuma caawinayaan but haddaad isticmaashid ku caawinaa so just keep building inshallah so slide-kan intaanu ku egyahay but I'll take in questions and then we'll take a break, inshallah, and then we'll come back. Any questions? I know I share a lot with you guys, but I want to give you as much information as you need. Su'ala.
let me see if I'm missing it. I think that's the last one. هذا بروفايل ما dhisi karaa oo LinkedIn ah. Yeah, waa bilaabi kartaa already inta ku jirna xataa iskuulka waa bilaabi kartay. So waa kana profile aniga waa leeyahay, but LinkedIn always just inaad leedahay profile is really important mar kasta, even xataa hadaad shaqaysanin or anything, keep updating it. Waan ka hadli doonaa, we'll talk about this in detail oga hadli doonaa insha Allah, intuus doona example kala duwan. Okay, questions? Ustaad waxaan ku weydiinaa, waa Nur Waayerka. Nur soo dhawo. Projectiska oo groupka aan ku dhisnayo iskoolka markaan dhigin aan ku dhisnay ma dhihi karaa waxaan usoo dhisay company ama hore usoo shaqeeyey mase iskoolka oo keliya kusoo dhisay saas hadalku dhigaa. So waxaa u isticmaali kartaa as a like projectigan anaa soo dhisay, waan sharixi karaa koodkiisa, waxaa gashan kartaa resumegaada iyo CV-gaada iyo GitHub-kaada gashan kartaa. Laakiin I think company inta badan ma aqbalaan inaad ahdid waa kasoo shaqeeyey ama shaqo ahaan aan u sameeyey, because shaqo ma noqonayso, professional job ma noqonayso. Waxay ku dhahayn haddaa kasoo shaqeysay waxaa u baahannahay reference yaa u baahannahay, macnaa qof aan wici karno oon dhihi karno qofkaan tell us about his job waxaas. So I would say just waxaa dhahdaa projects aan dhisay waaye, and then I can share macnaha linkigii iyo siduu u shaqeynaya waxaa waa sharci karaa, waa u isticmaali kartaa yaa. Kuwaana ku bilaabi kartaa iskuul ku dhisnay. Any other questions? Okay, let's take a break inshallah, and then waxaan sameynaynaa waa kala bixinaynaa, marna waxaan ka hadlaa dhinaca shaqooyinka, marna waxaan ka hadlaa dhinaca startupska. I know it's saacadii ahayd hadda, but waan soo gaabinaynaa inshallah haddii la yiraahdo. And what path you recommend for someone who lives? Okay, yeah. So qof Africa ku nool, pathkee ugu recommend karaan? Waxaan dhihi lahaa horta marka ugu horeyso Africa waxay ku xiran tahay like connectionkaadii meeshaad joogtid. Let's say camal magaalo weyn aad joogtaa like Muqdisho or Nairobi oo aad joogtaa. Yeah, I mean waa any other adduunyada meel kasta waay, like shaqo waa heli kartaa as a developer oo heli kartaa, right? Laakiin waxaan dhihi lahaa it's more challenging maxaa yeelay company badan oo tech ma joogaan. So waxaan dhihi lahaa xoog haddii fiiri meesha aad joogtid, look for maxaa la jiray LinkedIn waan kaa tusi doonaa si loogu raadiyo shaqooyinka, meelaha oo shaqooyinka lagu soo post garay oo localina waa fiirin kartaa. Ma jiraan shaqooyin badan oo developerska loogu talgalay. Haddayna jirin, just start your own applicationkaada bilaabo, projectskaada bilaabo, just get started, think about locally camal oo ku fikri kartaa xataa okay magaaladan joogo maxaa looga baahan yahay. Let's say camal ganacsatada maxay u baahan yihiin barnaamijyo tools ama softwares ama apps maxaa looga baahan yahay isticmaali karaan. Look through maxaa la jiray applicationo horey u jiray fiiri. Waxaa doona slide dhan haysanaa that aan kaga hadli doono how to find ideas iyo apps si loo helo sida loo helo. Laakiin waa inaad fiirisid meeshaad joogtid, look through marketka meelaha shaqooyinka lagu soo post gareeyo. So let's say camal waxaad joogtaa Nairobi, you could just say something like Google waxaa la gelin kartaa Nairobi job posting websites, shaqooyinka websiteda oo Nairobi lagu soo post gareeyo, local Nairobi jobs waxyaalahaas aad fiirin kartaa. So it really depends. Haddaa aragtid waa u safri kartaa, let's say camal shaqaa magaalo kale lagaaga sheegay waxaa la yidhaha kas imo, will give you a job, then yeah, you could maybe think about that oo aad ku fikri kartaa. But waxay ku xiran tahay shaqooyinka yaallo, laakiin always you could still build, waa dhisi kartaa wax. Waxaa laga yaabaa adigoo shaqo raadinayo in aad applicationka dhistay dhaqaale fiican samayso, and then you don't even need a job anymore, right? So just labadaba isku garab wadaysaa at the same time. Inshallah ka hadli doonaa all that. Ustaad hal su'aal oo kala qaba. Markii shaqooyinka apply greenis waxay leeyihiin description ay leeyihiin, waxay leeyihiin requirementska haddaan aniga buuxi karin kaba soo qaado kale 3 sano experience ayaa looga baahan yahay qofka shaqooyinka soo apply gareyna. Still ma apply gareyn karaa? So requirementska waxyaalaha ugu muhiimsan oo requirementka fiirinaysa waxaa waaye ma aha sanadyada ma aha, waxaa fiirinaysaa technologieska. That's the only thing aad fiirinaysid. Technologieska ay ku sheegayaan familiar ma ku tahay, like wax ma ka fahansantahay. It doesn't have to be wax oo khatar ku tahay, ma haddaa gasho ma isla markii ma baran kartaa. La si camal waxaa lagu yidhi waana ka hadli doonaa
waa inaad taqaan AWS like Amazon services inaad taqaan toolashooda then ma isticmaasho hadda kahor AWS haddaa isticmaashay maybe waxa aad ku samaysay you have some ideas of Amazon AWS then you could like you don't have to be expert inaad ku tahay marar ani markaa shaqa apply garinayo marar badan ay weydiin AWS ma taqaana yeah just waxaan sameeyey ay waxaan galay AWS aan galay account ka samaystay wax baan ku push gareeyey ay some of their tools as isticmaalay laakiin I wasn't like professional expert kuma ahayn laakiin shaqada waxaan dhahay yes I'm good with AWS like I can do AWS so yearska fiirinin waxaa fiirisaa are you good with maxaa la dhihi jiray technologieskooda especially haddii dhahaan required waa technologyga inaad taqaano haddii dhahaan haddii ay dhahdo meesha descriptionka it's nice to have softwarekan waxaana taqaan anything or nice to have iska ilow anything or we will love you to have this iska ilow haddii ku dhahaan let's say you need to have 5 years of experience forget about that haddii ku dhahaan something like maxaa la dhihi jiray you need to have a degree or 4-year degree a graduate that forget about that all that is just fluff waaye markay noqoto job applyingka madax adeeg inaad ku dhaaftid kastan just the only thing waxaa inay dhahaan waxaa ku qasbata technologygan inaad taqaanid then yeah look into that one and then haddaad garanaysid you also like locationka hadday ku dhahaan something like waxaa ku qasban tahay you have to come to the office 2 days or 3 days a week hadday ku dhahaan yeah I mean like waxay ayaga dejisteen waaye you can't do anything about it but haddii remote tahay just apply ahead iska apply garee even حتى sometimes some of the technologies that getting just apply it doesn't matter just keep applying and I know how apply green to shaqooyin like I have no idea technology ka hadlayaan like wax random stuff as can apply green to but in kugu soo dhaw yahay shaqada fiican like haddii adoo software developer shaqo oo civil engineering iska apply it doesn't make sense right so waxaan ka wada macnaa wax oo like adjacent kugu soo dhaw haddii yihiin iska apply kare let's say camal waxaa barata hadda node barateen right how to do javascript in node haddii lagu dhaho shaqo oo java ah waa companygan apply it because javascript waxaa kuma kala duwan c plus plus haddii lagu dhaho apply it haddii lagu dhaho c sharp I apply it haddii lagu dhaho any computer language haddii lagu dhaho python just apply it because any language oo baran kartaa hadda you already know coding waa taqaanaa fundamentalski any language is the same haddaa maanta aad ku bixisid 2 hours that with Python, I'm 100% sure Python already, right? So it's just about like mindset kind of laying up the shit there. So what about senior? Some of them very cool. Title is here. شغلة قف صعب like green or senior engineer ها. Forget about that. Yeah, it's low. Apply it. Yes, they might not accept any except green like I was senior in that time. Like you could just say, how do you get you know? How do you get to senior salon? I have to get a job first, right? So but yeah strictly high senior or shaqadan we're not accepting any junior or has yeah I mean you don't have to waste your time but lakin hadii ahaan things like hadii shaqa senior tahay lakin description marka fiiris it doesn't look like senior is like qof or like about 10 years or plus ku jiray waayahan hadii ahaan like 5 waxaa u baahan tahay experience waxaa u baahan tahay like 3 to 5 years or 5 years to 7 years hadii ku dhahaan that's not senior job iska dhaxayn senior title senior maaha marka just iska apply kare title iska house it doesn't matter all that as long as it's software engineering job tahay apply kare because software engineering it doesn't matter luqada it doesn't matter all that ani markii aan shaqada apply kariyay markaan galay shaqada my first job was core insurance company insurance waaye markaan galay company weyn waaye they have over 10,000 shaqaale leeyihiin it's a huge company 19 waxay soo bilaabmeen 1800 ka soo bilaabmeen 1880 or something like that soo bilaabmeen waagii fardaha waxa la isticmaali jiray so company huge oo old ah waaye so markaan galay waxaa la yidhi after like 3 bilood camal 4 bilood markaan ku jiray waxaa la yidhi duraan waxaa u baahan tahay you need to like inaad ka shaqaysid application qaybtaan inaad ka shaqaysaa u baahan tahay so shaqadaan kuu direynaa waa luqad java ah waaye I never touched java aniga weligay ma taaban java inaan gabara u yeeray oo ku jirta meesha oo java khatar ku ahayd ayada waxay yidhi walk me through she walked me through a couple of things and then waan dhameeyey I finished my maxaa la jiri task la ii diray waa u sheegay waxaan marka dambe I'm more comfortable with node ayadi so node ka la ii diray but yeah I mean you could do anything inshallah you put in your mind and Sarah can you talk about freelance software developer yeah freelancing on taaban doonaa inshallah we'll touch on that inshallah any other questions
Okay, let's take a break, inshallah, and then also laabano we have next waxaan ka hadli doonaa let's talk about this one is the key oo ku saabsan shaqooyinka. We'll go deeper into shaqooyinka, and then after that we'll go deeper into sidee loo noqdaa freelance and software loo dhisaa waxaas duu la yiraahdo. So sessionkan, as I said, it's a longer session, but laakiin inshallah kuwa kalena waan qaban doonaa oo waxyaalo kale in la share karin doono. So 10-minute break, and then isku soo laabano inshallah. Keyboardkayga biyo iga daateen. Okay, see you guys soon.
Okay. Um, so let's do it, inshallah. So there's so much to cover, right? So labada dhinac inaan cover gareen rabaa. I think you guys can hear me. Ma maqashaan? Can you guys hear me? Yes, baa ku maqalnaa. Good, good, good. Labada dhinac inaan cover gareen rabaa because there's a lot. Waxyaalo badan ayaa jiro u baahan tahay inaad ogaatid. Waxaan rabaa inaan idin siiyo everything aad u baahan tihiin. I'll share the slides with you. Make sure inaad ku lalaabid, ku ceshatid, video ku lalaabitid. Inshallah more details waan geli doonaa, example badan waxyaalahaas in the future. Sessionna kala duwan waan samayn doonaa. So tan slidekan waxaan uga hadlaa dhinaca shaqada, okay? So shaqooyinka how to find a job 2026 see loo helaa. Hadda I was just watching a video oo gabar ka hadlaysa see loo helaa shaqooyin. Shaqay heshay and she said offer aan helay marketkan dhibka badan. Waxay tiri one of the tips aan siinaa dadka waxay tiri after you apply to job waxay tiri waxaa isticmaashaa tools like Apollo AI tiri something like that inaan meel ku qoro waayo la soo share gareeyo inaa heshid dadka oo companygaas u shaqeeyo executiveska iyo dadka HR-ka email u dirtaa dhahdid waan apply gareey shaqada I'm looking forward to interview aada mahadsantayd something like that. So just something to stand out oo ugu duwanta dadka kale. But yeah, let's go through inshallah slide-kanaga aan isla fiirino what it takes in aan shaqo heshid this market-kana joogno, okay? The reality of the job market, okay? The tech market is extremely competitive, right? So hadda suuqana ku jirno iyo marketka ku jirno, it's extremely competitive. Dad badan aa layoff lagu sameeyey. There's engineers or with 20 plus years or experience leh oo shaqo raadinayo. But here's the thing, markii qof oo like 20 years Amazon usoo shaqeey, Google usoo shaqeeyey, companiyada yararka ah they feel a little intimidated inay qofkaas hire gareeyaan. They don't want to hire qof oo like opinions badan haysto, right? Because they don't want to like qofkan inuu bedelo companygooda dhan inuu bedelo ma rabo. Qof wuxuu usoo shaqeey qabso Google for like 20 years. Now layoff aa lagu sameeyey. Hadda wuxuu shaqo u raadinayaa, wuxuu apply gareynayaa same shaqo aad apply gareynaysid. Laakiin companyga aad apply gareynaysaa company yar waaye. They don't want qof oo like 20 years of Google leh. They don't want that. It's too much responsibility. Qofkan wuxuu expect gareynaa waxyaalo badan. So don't worry about dadka kale waxay apply gareynaa. I think just think about waxa aad apply gareynaysid. So in this market, so we have to be honest, this market is really difficult. Even the candidates or strong candidates are not getting job interviews. You have to apply to millions, go the hundreds of jobs in apply grades. Even opportunity for sitting out. Rejections is part of the process. Okay, so this one is just a mint or like mentality gathering. Rejection is part of the process. Email you have to take it as a like a leveling up point عمل. Yeah, well good did. So what? That has nothing to do with you. It has to do everything with them. I got lose grade coffee. So you just have to change your mentality. Rejection doesn't mean I think or anything. It just means it's just part of the process. Referrals do not guarantee معناه قف أو كمبري كشقة هذا أدنيه أو كمبري كشقة صار بينك كشقة can you refer that doesn't mean أشقة كويس. Nothing is promised, even return offers. Even حتى مركي offer لوسية once you get a job شقة دايشت it's not promised ما تدو حاجة حتى it's just so rough. تدو حاجة الشقة اللي أي صوبحين ديارت صار عين لقى بحي كورجي وحي and then markii ay diyaaradda ay soo fuuleen ka bacdi dhex bartama markii soo marayeen loo sheegay la dhahay sorry we take our offer back and we take our money back and then gurigoodii wixii dhan laga qaatay and then now they have to pay the diyaaradda back and all that stuff. So the market is rough. Companiyada hadda they're more bold than ever. waagi hore ceebay ku ahaan jirta companiyada inay dad fire gareeyaan laakiin hadda because of ninkan la dhaho Elon Musk iyo companiyada waaweyn oo dadka layoff ku sameynayo it just became a thing. So you just have to like you just have to keep going. Don't worry about what I and also don't take it as personal. Hadii ku diidaan, hadii offer kaa qaataan, hadii layoff lagu sameeyo, all that. Don't worry about that. So you win by having systems, not by hoping, right? waxaa ku guuleysanaysaa inaad system samaysato aad shaqo ku apply garaysid, not inaad just inaad hope garaysid inaad wax heshid un, right? Treat job marketing like a full-time job. So if mindset haduu yahay now I want to find a job,
then inaad ka dhigtid waa full timekaada just finding a job, right? And you have to have, of course, support iyo dad ku caawinayo oo like expenseskaada waxaad bixinayo. Lakin if you really want to find a job, it's a huge maxaa la dhihi jiray shaqo caadi ah waaye every day. So you must follow up routine. Follow routine in a waaye. You have to consistently apply for months in application. Separate emotions from execution. Inaad ka bixisid dareenka adag dareemaysid oo shaqada iyo helitaankeeda waxeeda aad dareemaysid oo dhahaysid okay waa shaqo heli lahay waa interview heli lahay waxaa la igu soo celin lahay dareenka aad dareemaysid iyo inaad kala bixisid waxaa qabanaysid. You have to just keep doing it, like not like mindlessly like you have to like keep applying, keep getting better. Project cusub inaad sii samaysid inaad modify garaysid projectskaada resumegaada qurxisid linkedinkaada qurxisid keep going watch videos or like how to make your resume better, how to make your project better, linkedinkaada better, right? So it's a mindset. The mindset waxaa waaye it's a numbers game plus preparation game. This is the whole mindset. Shaqada darti inaa heshid, it's a numbers game. Maxaa numbers game? Maxaa iri applying to jobs waa numbers. Boqol shaqo marka apply garaysid waxaa laga yaabaa inaa heshid laba interview inaa heshid. Now what does that mean? Afar boqol marka apply garaysid, it means you get in about like 20 plus interviews aa helaysaa. 20 plus interviews, what is the chance or hal interview a chance ku siinayaan? So yeah, so there's no shortcut. It's all about consistency, and then you know, hard work beats talent every day. Okay, your daily non-negotiable waxyaalaha aan qasab ku tahay inaad maalin kasta samayso. Waa inaad shaqada daarto inaad heshido ayaa. This is only if you want to find a job. Okay, practice interview style coding problems. Tan waan ka hadli doonaa. Website-dan lead code la dhaho. Problems inaad maalin kasta isku day inaad xalisid. Apply to at least 5 jobs a day. Okay. waxaa kaloo samayn kartaa, you could have a system. For example, camal waxaad isticmaali kartaa website kan la dhaho Notion. So this is a Notion waa kana. Notion waxaa weeye waa meel oo like to do waxaad samayn kartaa list oo to do's iyo waxyaalahaas. Also you could track your jobs kaa track garan kartaa. Waxaad isticmaali kartaa tools like Asana. This is toolka waxaa la Asana. waxaa u isticmaali kartaa inaad shaqooyinka ku track garayso. Aniga waxaan ku track garayaa I used to manage my software Alif Cloud business aku manage garan jiray. Let's say camal if we go to like Alif Cloud bugs camal. So this one waxaa meeshaan ku track garan jiray bugska. So bugska waxaa waa softwarekeyga qaladaad ku jira laakiin waxaa ku track garan kartaa shaqooyinka. So let's say camal inta waxaa garan kartaa something like I applied to or just community magaciisa garan kartaa. So let's say waxaa dhihi kartaa Amazon community apply garaysay and taariikhda goorta apply garaysaa gelin kartaa daarteed waxaa dhihi kartaa target company waaye yaa apply garayso shaqadiisa all that. And then waxaa dhihi kartaa inta instead of urgent camal waxaa ku bedeli kartaa something like waxaa dhihi kartaa answer waa la iisoo jawaabay. Okay, inta waxaa gelin kartaa something like applied shaqooyinka ku apply garayay good answer. So now waxaa dhihi kartaa you could just move target here and then now target lagugu soo jawaabo waxaa dhihi kartaa inta waxaa gelin kartaa waxay kugu soo jawaabeen. You could just add more to it here. You could say something like they rejected. And then now you could just move to mail or type rejection. You could just say here rejected. You could just say rejected. And that's it. And then all you need is you need one offer. You need one offer, okay? And you could just say never answered. Never get back to me or something like that. Something like that. So you could just move this to here. You could just say done, this one. And then all you're looking for is just one time in Lucy offer. That's all. Out of like hundreds, you're just looking for one offer. So you could have a system like this or apply and then let's say I'm a community apply community for a while. You could just go to their LinkedIn. You could get back to them, email, things like that, right? So system in al-hatid is really, really important. So at the end of the day, system beats everything. So apply to at least 5 jobs. Apply or there's other ways to track. You don't even have to track, but like
it's important inaad ogtahay how many shaqooyin aad apply garaysay. One of the things aan samayn jiro waxaa waaye, let's say camal email aan leeyahay, like in Gmail camal. I'm not sure if I can show you my Gmail. In Gmail camal, you have let's go to in Gmail camal wuxuu leeyahay a section oo aad ku samayn kartid maxaa la dhihi jiray shaqooyinka iyo waxyaalaha ku filter gareyn kartid. You could filter by maxaa la dhihi jiray company. So let's say camal anything or shaqo applied ama jobs waxaas, you could filter meelaad gashan kartaa, you know how many shaqooyin oo kusoo galay. So waxaa u isticmaali kartaa Gmail as a like a tracking system oo isticmaali kartaa. So you can move to folder oo move garan kartaa, qof kuwaan way diideen kuwaana interview aan la leeyahay all this stuff. So you could use that too. So habka adiga, the best way adiga you think that's going to save time for you, habkaas aad u isticmaalaysaa. Habka aad is leedahay waqti ku save garana. At least 5 jobs every day, improve, review your resume maalin kasta, learn skills the companies actually want. Skills so baro. What does that mean? One of the things that I samayn jiro waxaa waaye, I used to go something like YouTube adisa. Let's go to YouTube. And then what you do is you apply to حفيرنسا. Let's say عمل حربة إن برتو let's say حربة إن برتو let's say view عمل view.js. View how I mark. What's going on? Why is my keyboard not working? Oh, because I clicked this. Okay. Let's say I'm Vue.js or how another JavaScript framework. So I'm React. So I let the Vue.js crash course. That's it, right? You just go here. You just there's one crash course. When you're to go, boom, you could just watch that 2 or 3 hours. If you want something shorter, you could do. Sometimes you have an idea but like you're just not sure 100% to hit any. So I think something like Vue.js 20 minutes. I think 20 minutes. Of 100 seconds. You just want to have an idea of what this person see learn a TypeScript with the Vue in 20 minutes. You don't even have to waste time. Vue you just get an idea, and then what I do is I just go to the Vue website, Vue.js, and then I just start reading, playing around with it, okay? And then documentation code, I just start building project here. So the first thing I could how to do app. Can I even build a to-do app with this thing? Right? It's another framework. To do app, can I build with a project here? Once I can, this is one of their thing I saw download since it started. Can I use run this and then boom, you go through these steps, video and then you just start building something with it, push it to GitHub, make it live for set live daily. Boom. Now you have an idea or Vue. Like you understand and things like that. You can look at the syntax header. It has like import already React. So you could just say, okay, yeah, this kind of looks like React. It's not a big deal. Yeah, this looks like React. This is kind of React. See, file so boom. Now resume a Vue now. That's it. That's the whole thing. It's like, especially I do technology right? Completely doing like if it's something close to something you already know, just quick learning here, you practice here, you project here, you just kind of like solve a problem here. قيبه كلا دوون استعمال like state ka وحيالها كلا دوون like سيدا API كلا سوجيتو حاس استعمال and then push project guys resume got show you good to go, right? So learn skill companies need. So company got do the whole, let's say company بدنا apply كلا so view the higher view online high. Then now while practice كلا so view you have an idea and then حاسة مثلا like make something like a cheat sheet as a go to ChatGPT add this وحقلنا is view cheat sheet. like like props and things like that. And then take care of yourself. So just make sure in a break and you're like mentally ready because it's really hard. So just make sure in you take care of yourself, right? Interview coding. This is really important. So interview coding interview coding and I think it's like but you really need to like get ready and like learn something. You need to learn something called algorithms and data structures. Okay,
algorithm data structures inaad baratid. This is really, really important. How I just like a teaser problem is why. So kan iskuulku waana barin, and one of the things aan ka fikirayo waa inaan baro. I'm gonna start inshallah class aan bilaabi doona maybe summerka haddii la yiraahdo, or I think 2-3 months or algorithm data structure. So algorithm data structure is the foundation of interviews, right? wax kale ma qabtaan. All they do is just interview level. Interview markaa gashid waxaana lagu weydiinaa like waxaa lagu leeyahay okay, how do you solve this problem kan, right? So waxaa baranaysaa different algorithms and data structure. Data structure already waa taqaanaa. Some of the data structures waa garanaysaa. Okay, one of the data structures waxaa arrays. Array waa garanaysaa, right? So JavaScript waxay leedahay arrays. That's one of the data structures. Another data structure yaa ii sheegi karo JavaScript ku jirto aan ka ahayn array. data structure yaasha kale aan barano maxay ahaan wax lagu kaydiyo, save something, waxaa gashanaysa maxaa ka mid ah objects. Yeah, objects waa one data structure. luqadaha kale waxaa la dhahaa waxay leeyihiin magacyo kala duwan leeyihiin. Python magac gooni leedahay, maxaa la jira Java magac gooni leedahay, laakiin at the end of the day object waa object waa, right? So arrays, objects, iyo kuwa kala jiro, dhowr xabo kala jiro. Data structures marka aad uma badno. Data structures are the easiest ones, and then algorithms are a little more tricky. So algorithms ka ugu xoogaha like dadka meesha ay jak ku galaan waxaa kaloo jiro waxa la dhaho aan idin soo share garan doonaa resources aad ka baran kartaan iyo courses aad ka baran kartaan haddaad rabtid inaad adiga you wanna learn. waxaa jiro waxa la dhaho big O waxa la jiro algorithms big O notation or big O whatever. Big O gan this one is mid la xiriirto waaye maxaa la jiray algorithm data structure. Big O waxa waaye just like every algorithm aad baratid speedkeeda maxaa waaye, like is it fast, is it slow, like things like that, right? How do you test algorithm kan inay tahay algorithm si dhaqso wax kusoo dhigayso. Let's say waxaa haysataa 10 billion data haysataa storage database waxaa haysataa 10 billion ku jirto, and waxa in laga dhex raadiyaa la rabaa, right? You want to look for one simple thing inaad ka raadsaartaa hal wax base say uga raadinaysaa. It's gonna take forever in go through each one of them, check each one waxaan mean. The big O waxaa loogu talagalay marka in lagu test gareeyo algorithmka ugu dhaqso badan inay soo saarto waxaas. That's all it is. So big O notation, algorithm data structure, all that I'll share with you. Resources aad ka baran kartaan, you can practice. But laakiin once aad baratid kuwan waxaad tegaysaa website la dhaho you can go to like leetcode.com. aad tegaysaa leetcode.com. It's a free website, right, where aad ku practice gareyn karta problemskaas, right? All the problems aad ku jiro. waxaa ku jiro problemska companiyada leeyihiin, waxaa ku jiro kuwa oo maxaa la dhihi jiray kuwa iska caadi ah ku jiro, all kind of stuff. I think you can see all the things that aniga ka shaqeeya hataa somewhere ku jiraan. I'm not sure. It's been like years since aan checkay waxaan. Yeah, 28 solved. Yeah, I didn't use it that much. waxaan isticmaalaa website kale oo la dhaho HackerRank. So this one, problems aadaysaa, you go to problems, and here are the problems. You could rank them by how easy you and how hard you and things like that. Filter it. So example ahaan wuxuu ku leeyahay add 2 numbers. See, here's the one problem. Add 2 numbers. So can you add 2 numbers using code? So inta waxaa lagu siinaya instructions kii waxaa lagu leeyahay you are given 2 non-empty linked list in a one data structure waa u baahan inaad baratid, representing 2 non-negative integers, and then they give you like examples here, and then if you go okay, go ahead, qor code inta ku qor, like whatever inta lagu sharaxay, try to write as a code. You can choose luqada, you can choose Java. Here's another thing too, it doesn't matter which luqada dooratid. Interviews they don't care which language aad ku samayso, just choose any language. I don't care. You can learn. That's why dadka qaarkood they get stuck in like, oh, do I even know luqadaas? No, just use luqada taqaanin. Aniga Python isticmaali jiray because it's like the easiest one oo lagu sameeyo waxyaalahan problems kan. But also Java is another one oo dadka isticmaalaan, you know, anyone. And then I think JavaScript aad taqaanaan, so you could just use JavaScript. Waa kana var, this is a function, normal function. You lay 2 parameters. Now isku darta la rabaa 2 parameters kaas. Simple as that. I mean isku dar caadi ma, laakiin they wanna waxay rabaan hab gooni inaad isku dartid.
adoo isticmaalaa link list or whatever link list inaad soo baratid and then you just submit and then waxaa arkaysaa maxaa la jira inay ku baastay in kale so most shaqooyinka not all of them but like maybe 80-90% of them we learn waxyaalahan like simple problems like this sometimes waxaa laga yaabaa wax random inay ku weydiiyaan oo javascript but majority of the time meelahan kasoo qaataan websitedan kasoo qaataan website kalena waxaa jiro la HackerRank kaas aniga aad u isticmaalay HackerRank is another big one free free this is all literally free you can choose are you a developer or are you let's go in yeah HackerRank wuxuu ku fiican yihiin they give you maxaa la jiro wax la dhaho software engineering prep kit ay ku siinayaan like waxay ku leeyihin okay you have 2 months 3 months haysta soo ma let's give you the best maxaa la jiray aan ku siino you can just get started and like start working through your problems kaada xalin kartaa I don't even remember what I did but actually they have like hadda lacag ka dhigana amalena or something yeah they're looking for money but at the end of the day waxa u baahan tahay you need to like try learning waxaas algorithm data structure inaad baratid wax oo haddana ma ahan oo like inta badan wax oo hore u taqaano waaye like saan ka hadlay data structureska lakin now you have to apply solving little problems yar ma aha problem weyn ma aha application this ma aha but problems yar sometimes waxaa laga yaabaa shaqo inay kugu soo hagaagto interview oo aadan u baahnayn algorithmka data structure inaad samaysid you can just skip that way ka skip garaynayaan hadda kor waxaa interview siiyey I think I found that shaqada hasta offer ay siiyey umaleynayaan he said yeah I'm not going to ask you what or algorithm that structure but I'm just going to ask you questions mataqaana kulaha big O mataqaana I'm like yeah I know big O waa u sharax big O waxay tahay and then he was like do you know like use effect ma garanaysaa I was like yeah I know use effect oo u sharax waxay tahay and a couple other questions we did and he was like yeah you're good to go that was it that was the interview gonna go imu weydiin code qoraxo imudin he was like I don't believe in that qof hadduu wax yaqaan wuxuu yaqaanaa so yeah sometimes waxaa nocaasa kugu soo hagaagaya so not every interview is the same or like code qor laguma dhahay markasta okay structure and coding prep waa kuwana website kale so hadda waxaan idin siiyey lead code HackerRank kuwa kalena waa kana neat code website lahaa jiro waxaa jiro blind 75 waxa lahaa jiro you can look into that too website meeshaana tegi kartaan this company specific prep micnaha kuwan websitekan waxay soo aruuriyeen company kasto waxyaalay dadka inta badan weydiiyaan so let's say I'm really applying to like Amazon they have like a whole package of Amazon ee su'aalihii weydiiyeen oo dhan ay hayaan so things like that you can look into that too adartan waxyaalaha u baahan tahay meelaha ka baranaysa waa kuwana arrays trips heaps how data structures so avoid random practice hasameynin random practice you have to have like idea of like waxaad inaad practice gelisid video explanations ay jiro aad daawan kartid so YouTube ka buuxaan waxaan dhan like if you want to learn any of the problems ko lead code ku jira hadda intusay you can copy magaciisa YouTube aad gelin kartaa qofaa sharaxaya somebody's explaining it you can just learn from there right so yeah so saan dhahay haddaan waa idin sheegay applying to jobs is volume plus speed so wax badan inaa apply garaysid waaye shaqooyin fara badan okay where to find jobs inte laga helaa shaqooyinka right so meelo badanaa jiro laga helo so I'll give you couple of links aan siinayaa meelaha oo like aan dadka inta badan ay garanaynin meesha githubkan la dhaho new grads positions this one is good I'm not sure any bedeleen in kale but this one is really good websitekan la dhaho swell lista la dhahaa wuxuu ku siinayaa waa free waaye waxaa gelinaysaa emailkaada and then every morning waxay kusoo dirayaan shaqooyin cusub ay kusoo dirayaan ku dhahaan apply to these jobs right well found is another one too formerly known as AngelList this one is like startups ka soo post garay well found so any startup cusub oo shaqaal raadinayso usually they post it here LinkedIn is a big one too waan ka hadli doonaa LinkedIn right so LinkedIn is like the hub is the place you need to be like LinkedIn haddaadan ku jirin nothing is gonna work out shaqaa raadinaysaa and you don't have LinkedIn qofku hayal garan caawilata ma jiro you don't even exist haddaadan LinkedIn lahayn so company always waxay fiiriyaan LinkedIn so let's look through LinkedIn and isla fiirino so LinkedIn waa kana right so it's just a social media qofkaan hore u garanaynin
it's just like a Facebook عمل waaye. So what do you do is account profile ka samaysanaysaa sawir waxaa gelinaysaa make sure sawirka inuu yahay professional picture like ha gelinin something like adiga oo waxaa la dhihi jiray sii jeedo or something like that right waxaa gelinaysaa professional picture clean ah make sure inaad background clean leeyahay also make sure you're smiling right there's a study la sameeyay hadda kahor oo dhahday like there's a percentage yaraa jiro oo ka badan dadka profilekooda sawirkooda ismail garaynayaan yaa la shaqaaleeya more than dadka dadka aan ismail garaynaynin there's also another study kale oo la xiriirta dhinaca politics people vote for people who smile more than other people or something like that so just smile have nice profile picture backgroundka waxaa rabtaa ka dhigan kartaa make sure it's clean background coding magaalada aad deganta sawirkeeda whatever you want titlekan marka this title waxyaala badan ay ka dhigi kartaa waxaa ka dhigi kartaa companida rabta inaad u apply garaysid the companies you want to apply to aa ku dari kartaa make sure you have a full stack software developer or full stack developer make sure inaad haysatid maybe some of the technologies aad taqaanid ama aad comfortable ku tahay and geli titleka aad rabtid inaad noqotid for example camal hadda one of the things I was thinking about markaan last time I updated this was maybe I could find a mobile app job, right? If I could find a React Native job, that would be great, right? So that's what I was thinking about. Location kind of course. Another thing you could say I'm open to and finding a new job, okay? Hiring all this. Finding a new job markaad dooratid waxaa samayn kartaa you could choose maxaa la dhihi jiray titleka shaqooyinka raadinaysid so kuwan shaqooyinka titlekan kuwa shaqooyinka raadiyo like dadka hire gareeyo waxay leeyihin linkedin ayaga gooni oo leeyihin so if you look for something like linkedin for recruiters that raadisid they have their own platform or LinkedIn for recruiters this is a not this one it's the actual website yeah I think it's this one yeah hire people you need see LinkedIn xaysiinayso so ayaga meeshaan kasoo galayaan so what they do is they just look for keywords right they look for keywords raadinayaan so this is the how toolka isticmaalayaan dadka shaqaaleynaya wax and now they just kind of like waxay gelinayaan software engineer location and then waxaa soo baxay intaas qof oo soo baxay right so adiga waxaa u baahanta marka you need to think about the way ayaga u fakirayaan which is like inaad gelisid waxyaalaha u baahanta halkan so something like React JS waxaa la gelinaysaa kana React developer ahay Node.js ay gelin kartaa Node or JavaScript developer right location ka xadhi kartaa on-site hybrid remote oo ku darsan kartaa kulli and then location if you could move that would be great if not that's fine you could also say xadhi kartaa immediately actively applying or xadhi kartaa flexible so let's say camal haddii if you're looking through like you're not 100% sure inaad shaqo rabtid inaad heshid in kale you could just say flexible I'm casually looking this one waxay tusaysaa recruiters inaadan like you're not desperate amal so flexible I'm casually looking at that like if you're immediately that I'm actively applying it says you're like desperate amal a little bit but it's just it doesn't matter really kan waxaan dhihi lahaa if haddaad shaqo raadinaysa just all of them iska samee doesn't matter really way kula soo xiriirayaan and then you decide waxaa rabta inaad samaysid inta waxaa dhihi kartaa only waxaa tustaa recruiterska bas or you could just say all qof kasta tus waa dhihi kartaa that's fine too if you're comfortable with that imaadan profilekaada and they see shaqo inaad raadinaysid that's fine too so you could all do all that and then waxaa sidaa samayn kartaa another thing waxaa waaye like profilekaada this qaybtan bioga this is really really important maxaa yeelay recruiterska sameynayaan they just don't want to deal with waxa aad ka hadlaysid all this stuff they just want to read waxa la qortay like a quick snippet ay raadinayaan sometimes even xataa AI isticmaalayaan to like give a sentiment or something or like stuff like that so just make sure inta wax kugu qoran in yihiin waxa oo like really professional quick and then ka hadlayo couple of things first waxa tahay what are you so first start with a full stack developer maxaa qaban kartaa can you do web app mobile app aad dhisi kartaa what kind of technologies aad taqaanaa boom waa kana React Svelte Vue those are the front end frameworks aad taqaano back endigana
Node.js with the TypeScript aan garan karaa, PHP, React Native, GraphQL, Git, Git iyo GitHub, of course, but Git waa technology waaye, and cloud technologies like AWS iyo Docker. So kuwaasna waa practice garan kartaa, you can just put it in there. And then haddana AI aan ku darsaday, so strongly background with AI integrations, agentic AI, waxaas dhan waa baranay. So community looking for AI wax la xiriiro. So just make sure you have AI somewhere in your profile card, all that, because then company do that AI ku iman karaan. And then the last thing, not the last thing, but experience is really important. Haddaa leedahay, just put in all the experience you have. Make sure markaa shaqo raadinaysid, you try your best to get rid of waxyaalaha or like maybe shaqo like as samaysay maybe 20 years ago that was like random job. Iska daa. So make sure inay yihiin waxyaalihii latest. Maybe waxaa soo qaataa top latest shaqooyinka ugu dambeeyay oo ugu fiicnaa qabatay. It could be way fiican hadaa samaysay something like internship jobs. You could do volunteer work. So for example, ani waxaan la shaqeeyey hay'ad oo Soomaali ah oo la dhaho Haro, iyo hadda kor u shaqeeyey. Waan ka bixiyey hadda, laakiin waxay ahayd waxaan sameynaya website-ka u sameynaya. I was just doing like WordPress website. Markaan still waa la shaqeeya, still work with them. Kana I do website-kooda u manage gareeya hadda. But laakiin waagaas markaan shaqada raadinayay, just waxaan dhahay, yeah, I work as a software engineer ugu shaqeeyaan for a while oo shaqeynaya. That's because WordPress and Simina, it doesn't mean software engineer ma sameynaynin. It was just like different type of software engineering. So waxaan iri markaa ayagaan gashtay as my resume. And also u sheegna, tell dadka aad u gashanaysid haddii aad website u dhisaysid. Maybe you could build a couple of websites and you could just put them as a resume if you want. It doesn't matter really. Meeshaa gashan kartaa. Kan waxaa iskuulkan ka graduate gareeyay waaye. Markaan ka graduate gareey kabacdi shaqo yar isiiyeen part time ah oo aan ardayda caawinayo. So iskuulku wuxuu ahaa Lambda or hadda Bloomtech la dhaho coding bootcamp ka graduate gareey. And then intan waxay ahaayeen, it wasn't actually a job kan shaqo caadi ma ahayn. It was like rag aan saaxiibanahay oo website aan u dhisay, right? Waxay ku jireen arrimahan home care-kii ku jireen. So what they were doing was waxay dhaheen niyahow waxaan sameynaynaa yiri yarka website-ka noo dhisiyaas, laakiin wuxuu yidhi waxaan la shaqeynaynaa consulting home care-ada kale. Dadaa noo imaaday dhaheen oo home cares raba inay samaystaan, laakiin they have no idea waxay sameynayaan. So waxaan sameynaynaa ay dhaheen consulting aan sameynaynaa oo annagaa la talinayno, laakiin waxaan rabnaa ay dhaheen adiga standby inaad noogu jirtid oo haddii website u baahdaan, flyer haddii u baahdaan, anything u baahnaadaan waa kula soo xiriirinaa. So a couple of clients aan ka helay, maybe like 4 or 5 clients aan ka helay oo ila soo xiriireen aan website-kooda u dhisay. So you just contracting, why not? See, I put a contract just kind of like, back and forth. And the guys were cool. Hi, bro. Are you okay with that? They were like, okay. So they call you, just tell them like, as a like contractor in So we've been good friends at him. So yeah. So you can see this one is not like straightforward. It's not like a job. This one was a part-time job. So, and then after that, I'm bilaab shaqa caadi or like, corporate America has. So, and then education kaada, just put in anything you have, like school kana waa gashan kartaa, any certificate you have, any other education you have, anything, put in there. Really doesn't matter these days. Like school, 4-year domestic, it doesn't matter really. Like it's good that in a 4-year domestic, but it doesn't mean in a type of like yaqaano what they're doing. So just make sure like you put in everything. Be proud of who you are. Just put in there, and then you're good to go. So put in everything you have, and then make sure it's clean. Everything looks good. Yeah. Other than that, that's it. That's for LinkedIn. Make sure it's clean. Things like best LinkedIn. Also, has you can take a screenshot of it. So what I do is I can use something like I have an extension here, Google Chrome extension of the full page. It's called the full page. Yeah. Share with you, inshallah, button. Go full page Allah. Screenshot like qaadi kartaa, right? This whole thing. Make sure you expand everything. Go on, expand training. And then you could go to ChatGPT or your favorite AI, right? Give it the image kasinasa. Or there's a way to actually download your whole LinkedIn. I'm currently looking for a software developer job. Can you give me tips
tips on how I can improve my LinkedIn. Since you are a professional job preparation of person or something. And then waxaa leedahay give me the best practices. Find anything that I can improve or fix, something like that. So just give it like something like that, and then it will give you like a feedback or whatever. You could use that too. Laakiin also qof oo real qof caadi u tag oo professional eh aniga ay soo diri kartaa. I can look through it oo ku fiirin karaa. I will give you feedback or has on all that stuff, right? So just make sure your LinkedIn is really good and it's solid. It's the same way a LinkedIn got solid resume got in a solid you could use everything oo ku jira LinkedIn kaada. This is one of the resumes on online ka soo qaatay or recent resumes. Make sure resume got in it clean in a wax kasta cad yihiin. Everything is titled correctly. Everything is bold. Si bold u samaysan tahay. Information kaada kor ku yaallo. You could put your education here, but waxaa la dhahay haddii oo like let's say camal couple of years aa shaqaynaysay, you can move your education down haddii education kaada kor hore ahayd. But if you're recently graduated, put education kaada kor. If you're not sure, something like maybe like bootcamp kasoo baxday, maybe they don't like that, hoos aa geen kartaa if you want. And inta waxaa ka maqan actually like description yaraa ka maqan. Put a little bit description here. Waxaa la dhahaa executive summary aa la dhahaa. Just put an executive summary yar halkan geli. Sharaxayo waxaa raadinaysa, what do you want and what are you good at, things like that. And then experience-gaadii, make sure you have the title, waqtiga u shaqaysay, company-ga, location-ka, and then dhibcahani waxaan ka hadli doonaa. We'll talk about all this stuff. But yeah, that's let me just continue with the maxaa la jiray slide-ka. Waxaan hadda sheegana slide-ka noo sharaxaya. But make sure everything looks good. Make sure you upload resume gather to LinkedIn if you can. Sometimes it might not work. Resume reality check. Qofka resume-ga fiirina wuxuu fiirina only 7 seconds. That's the average, right? 7 seconds ay fiirinayaan. So you have to explain everything or in easy uga dhigto inay arkaan wax kasto, right? Your resume is important than you think. Waxay kaloo marinayaan barnaamij la dhaho ATS oo ah software sameynayo match gareynayo words wax ku qoran. So waxaa sameynaysaa let's say camal shaqo waxaa apply gareynaysaa React and then make sure in resume-gaada anything or React aa samaysay inay ku jiraan. React applications, React projects, anything or React inay ku jiraan. So that it filters, it says, okay, company-ga wuxuu raadinaya React engineer, naa qofkan waxyaalo badan oo React ugu jiro. So hadda shaqo kale apply gareynaysaa Python wax isku saabsan. You know Python, waxaa ku samaysa projects waxaa ku dhistay, and now just say, okay, resume-ga bedel ka bixi wixii oo React Python ka buuxi. Now Python will soo jiidana ATS-ka software-ka. So you could customize your resume based on company apply gareynaysa. Tools aa jiro, software waxaa jiro kuu sameynaya custom resumes. I'll look for someone inii soo diri doonaa. Custom resume, like waxaa dhigi kartaa description kale gelinaysaa, and then it will generate resume depending on adiga shaqooyinkaada experience-gaada waxaas, right? Resume structure that works. Akana waxaa hadda ka hadalnaa in tusaaye. How to write a strong bullet points. Muhiim waaye inaad qortid waxa aad soo samaysay, what do you accomplish, things like that. So the impact uu leeyahay aa lahayd, habka u samaysay iyo waxaa isticmaashay toolska technologies sida camal coding languageska waxyaalahaas aa isticmaashay. Projects that actually matter. Projectska resume gashanaysid oo muhiimka ah ma ahan just to do aabe waxaas ma aha saan ka hadalnay. oo projects u baahan tahay inaad gelisid waqti. wax fiirin kartaa meeshaan aad fiirin kartaa la dhaho build your own X, right? micnaha waxay ku tusaa waxay hayaan projects fara badan, ideooyin fara badan waxay hayaan oo kala duwan. You have to build something or like something that makes a difference marka project dhisaysid. Something that is strong, powerful,
ay dadka soo jiidanaya inaad dhisid, not just a basic app. Okay. You have to learn school. waxaan aniga idin barin inaad barataan. For example, camal sangaada AWS login maanta samee account samayso. Just go ahead and make account at AWS, Amazon Cloud Services. Also waxaa kaloo samayn kartaa Google Cloud Services, but Amazon ugu qatarsan. isku day inaad wax ku deploy garayso, isku day inaad fahanto qaybeeda kala duwan. YouTube tag waxaa raadisaa video ku sharaxayo AWS sida wax loogu sameyso. Project test kaa samaysa, how can you deploy to AWS. waxaa laga wadaa EC2 marka lagu dhaho, maxaa laga wadaa what is EC2, what is S3, maxaa waay Lambda. S3 waxaa waay storage-kooda, waa systemkooda storage-kooda. Lambda waxaa waay hab ay u sameeyaan like serverless deployment waxa la jiro ay ku sameeyaan. So just kind of like have an idea. So interview marka lagu weydiiyo, you kind of like figure out like waxaan maxaa waay. waxyaala kala baran kartaa sida camal saan dhahay Node, waxaa baran kartaa Node waa taqaanaan, waxaa baran kartaa Python, Django waxa la jiro oo like framework sida React camal waay, but laakiin for Python. Spring Boot sidoo kale waa sida camal React but for luqadda Java la dhaho. waxaa baran kartaa DevOps baran kartaan, for example camal Docker camal sida loogu sameeyaa, CI/CD maxaa la dhahaa, Kubernetes maxaa la dhahaa. All this is just about like YouTube gelaysaa, waxaad gelinaysaa Docker crash course, and now just to follow garanaysaa waxaa Docker ku samaysaa, soo dejisanaysaa software caadi waaye oo ku jiro internet ku jiro waaye. You could just right here Docker, Docker, you could just download it. Kubernetes maxaa laga wadaa, you don't need to use Kubernetes right now, but like it's good to know. It's a way to manage all the Dockers. If you have a ton of Dockers, how do you manage them? You use Kubernetes. CI/CD waxaa waay waa sidee pipeline loo sameeyaa. For example camal code markaa push garayso, GitHub ku push garayso, it needs to go through checks fara badan, and then it needs to markii finally la approve garay, it needs to deploy automatically to the production. taas waxaa la lahaa pipeline. So CI/CD, yeah, and then just website haddaad meelo resources waa kuwaana website waxaa jiro Amazon waxay leeyihiin meel oo free ah ka baran kartid waxooda, waa aws.amazon.com/free. They will teach you wax oo like hands on or technology ku saabsan. You could also take Amazon certificates. This is one of the things aniga rabi inaan sameeyo before I just gave up on shaqo raadis waxaas. But if you look for AWS certifications, this is a really big one. If you have a certificate or from AWS, waqti aad gelin kartaa you can put in time, and then it becomes maxaa la jiray one of the maxaa la jiray another thing resume gashan kartid. waxay leeyihin mid la dhaho AWS certified developer, mid ay leeyihin. midaan micnaheedu ma inaad ku baranayso wax coding waxaas ma baranaysid, but waxay ku barayaan sidee, how do you deploy projects to AWS. ayaga it's all about them. But kuwaan waxaa ka horreysiin kartaa kuwo kale ka fududa jiro, simpler one. waxaa jiro midaan la dhaho Cloud Ops Engineer, yaa baran kartaa. It's a lot simpler than kan oo developerka. You could learn maxaa la jiro kuwaana certificate kana, it's like 2-3 months waxaa gelin kartaa waqti study. You could take exam, they will give you the certificate. That's it. Really, it's not like school waxaas ma aadaysid. You just learning waxaa baranaysaa AWS barnaamijyadooda baranaysaa. And then if you take like kan or associate maxaa la jiro certified developer haddaad noqotid, this one's a big one. Once I can qaadatid, you could be like, you could find a job right away. Any of this haddaad baratid, especially like kuwan waaweynka haddaad baratid, like shaqooyinka waa lagugu barayaa. If you have that in your resume gaada, LinkedIn-kaada waxaas waa lagugu barayaa. haddaad taqaani coding even better. Like dad waxaa jira xataa aan coding aqoon waxaan bartaa, and they found a job with this without coding. Laakiin coding haddaad taqaanid, it's even like waxaa tahay gold aa noqonaysa markaas. So tan waxaa la dhahaa, it's called skill stacking aa la dhahaa. This is called skill stacking. Skill stacking waxaa waaye coding aad taqaanaa, now you stacking on top of it AWS certification, and wax kale ku stackgareyn kartaa. You skill stack, and you have all this like waxyaalo badan aa haysataa. You could also have maxaa la jiray other certificates like Google certificate. So waxaa jiro wax la dhaho Google waxaa la dhahaa cloud certifications. This one's that aad uma isticmaalan kan, but like it's a good one to have too. They also have their own certificates. iyo waxaa jiro Azure cloud certification way jiraan. Azure waa another cloud service waaye. There's only like 3 cloud services. There's AWS, Google Cloud iyo Azure yaa jiro.
Azure waxaa isticmaala corporate-ka, so isbitaalada, kambaniyada waaweyn, bangiyada, waxaas oo dhan waxay isticmaalaan Azure. AWS waxaa isticmaala sida camal like Netflix, waxaa isticmaalo HBO, kambaniyada waaweyn oo storage farada badan u baahan ee isticmaalo. Target waxay isticmaalaan AWS ku store gareeyaan waxooda dhan. So AWS is number one. I would say number two is Google. Number three is Azure. If you get any certificates of that, put in your resume. Projects that stay or kugu jiro. Sorry about that. Projects that stay or kugu jiro GitHub-ka. And then you have like all these skills. So everything's clean. You're clean. Then yeah, you'll get the job. You'll 100% get the job because then oh, Abdelkader, you took it. Okay, mashallah. That's good. Yeah, no, it takes time. It takes time. It's not really like straightforward. So just go a couple of times and then so skill stacking submit, and then that will help you a lot. Time management, this one is just life level. Accountability and mental health, this is also life. And then so in terms of how those are just how shaqooyinka waaye, okay? So how to find a job, resources ka idin siiyey, I give you all the tips. Waxaan LinkedIn idin sheegay inay crucial tahay, skill stacking, all that stuff. Waxaas dhan aad isticmaalaysaan hadaa isku keentid. Waxaa baranaysaa codingkii, maxaa la jiray algorithm data structure, sida loo sameeyaa. Waxaa isticmaalaysaa maxaa la jiray lead code, waxaa isticmaalaysaa HackerRank. You put in the time, couple of months, you just kind of like grind, and you make sure in a diyaar tahay, and you just keep applying to jobs, keep doing interviews. I don't nervous. Just keep doing. Then eventually you just need 1 yes. That's it. That's all you need. 1 yes. I think you just keep doing. You will get 1 yes. That's only that in a shaqayshid. That's the only way. It's just a lot of like grinding, a lot of waqti in a lot of time in inaad full time ka dhigatid oo schedule leedahay oo kugu qoran yihiin wixii oo study time, applying jobs time, iyo maxaa la jiray project time oo kala bixis waqtigaada. So okay, so that's really important. So taas marka I'll take questions inshallah marka noqoto qaybtaas. Waxaa u gudbaynaa qaybta oo freelancing iyo projectiska iyo inaad startup aad samaystid oo ka bixinaa shaqa apply-ga. Any questions qaybtaas? Which is about finding a job. I'll share all the resources with you, inshallah. Anything about that, anytime I saw you think of do ila irado. Okay. Ugudubna marka dhinaca kaswaqtiga aad noogu yar, ahuna conclude mardow. Dhinaca waxaa u gudbaynaa sidee loo bilaabaa your own software. This one is the one aniga aan jeclahay. I love this one the most. Shaqo ma jecli. I don't like a job. Sometimes shaqo jeclaan is because I can find a job hadda aniga waa heli karaa. Like hadda waqtiga geliyo, I can just go back, brush up my skills, algorithm data structure, just grind for a month, and then just find a job. But like I've seen okay, I've been working for like a while, a couple of years shaqeynayay. Okay, it's just at least for me, aniga nin odaya ahay. So at least for me, it's like it takes my time, right? Yes, lacag waa ka samaynaysaa. One of my last job was like I was making about like $140,000 a year, and then and then just kind of like ima shaqaynin sababtoo ah waa iska dhaaf markii layoff ligu sameeyey waa laaban kari shaqo kala heli kari markiiba. I could just grind and find another job and just do the whole thing back and forth. But like all the like stand-ups more subax kasta 9 a.m. You have to sit down, you have to do 30-minute, 1 hour stand-up every morning. That in ability to I have to like smile to people that you don't even like, that all that stuff. But it's just a cost of stability sometimes. It's cost of experience. Hell now, right? Try your best in a shaqada shit. And then about marka ku jirtid, choose if you want to leave and like, or if you want to start your own startup you want to create your own destiny gaada. But like marka hore, the habka wax loo sameeyo waxa school, shaqo, and then you choose what you want to do with your life after that, right? So marka hore inaad adiga fiirsato for your own. But ani ahaan,
like from my experience, like عبارة kusoo jiro waxaan inaa your own stuff samaysid, there's nothing better. There's nothing better inaa waxaada samaysatid. So cabaarna waan soo wada arrimahan oo softwareska, right? So adigoo hurdo inaa lacag samaysid, there's nothing better, right? Okay. So tanna malihi macnaha this is the only way to go, right? Ha u qaadanina as like inaan idin dhahay go this way. I'm just saying waxaan idin leeyahay this is a really good option, but like it's more challenging than inaa shaqayshid. Like once it shaqayso, then it's like way better than shaqo. Okay? Only waa inay ku shaqayso laakiin haddayna ku shaqaynin, then it becomes a huge challenge oo waqti lumis ah. Okay. maxaan ka wadaa marka midaan SaaS maxaa laga wadaa? SaaS is a software as a service. Micnaha waa software aan dhistay oo ay dad isticmaalayaan waaye. It's just like any tool. Like for example, Facebook waa SaaS waaye. Waa software as a service. Okay. So waa ka hadalna shaqada aan ka hadalnay. Now let's go to like sidee u dhisan kartaa wax, sidee u samaysan kartaa adi waxaada your own sidee u samayn kartaa your own freelancegaada, sidee u samaysan kartaa. So the biggest mistake waxaa waaye in aad samaysid horta intaanan gaarin kan the biggest mistake midda ugu horeysa waxaa waaye dadku waxay raadinayaan permission inuu qof dhaho you know what, yeah, go ahead, make a application samee oo like lacagaa ka samaysid, right? They're looking for permission. So I'm giving you permission now. Think about ideas. Just think about ideas, problems that haysto. And then also, at the same time, the biggest mistake waxaa inaad ku fikirto wax unique. Don't think about something unique. Example aan ku siinaya like camal for example hadduu qof uu ku dhaho ka waran dadka inta badan waxay ku leeyihin oh waxaa samaynaysaa application noocaas yeah already way jirta applicationkaas waa la sameeyey qof kala sameeyey company kala jiro waxaas haysto let's say camal waxaa samaysay something like Linktree camal. Linktree waxaa garanaa dadka social media isticmaalo. Linktree waxaa meel aad gashin kartid social linkskaada waxaas gashin kartid or waxaa samaysay another waxaa samaysay social media or something and then somebody told you like oh qof aa sameeyey already waxaas. So of course you have to do market research. waxaan micno ma samaynaysaa I wouldn't recommend anyone inuu sameeyo social media website, but laakiin if you see something and there's no like a huge competition, there's a competition aa jiro, there's a couple of companies oo ku jiro, but laakiin ideada samayso, don't worry about it, just make it. adigoo lagu dhahay camal you know what, dukaan waxaa samaynaysaa ku samaysa hamburger camal, hamburger aa samaynaysaa la cuno, qofka ku imaad wuxuu you know what already McDonald's sameeyo waxaas waa isku daalinaysaa McDonald's already sameeyo, right? So that doesn't make any sense because waxaa jiro company badan oo hamburger gadaa jiro oo McDonald's lamid ah carada ka badan. So don't come up with a unique idea because unique idea macnaheed waxaa waaye adiga inaad dad ka dhaadhisid waa wixii fikradda ugu horeyso, right? So already fiiri wax oo ay dadka sameynayaan. One of the websites oo ka fiirin kartid waxaa waaye you can look at like website kan product hunter la dhahaa is one of the websites that dadku soo post gareeyaan all the like softwares ka shaqeynayaan. If you go to here and go to any category or you go to latest, let's go to the latest. kuwaan ku ugu dambeeyey waaye you can sort by years, you see. waxaan dhan waa toolal ay dadka soo geliyeen waaye, you see. qofka wuxuu dhisa waxa la dhaho create OS, build and deploy apps from any AI coding tool in any one place. So recently the AI bilaabatay, everything's AI now. Xcode, Bunny database. See, these are all ideas that so man. That doesn't mean idea in shaqeyn doonaan. It's just an idea. You could check in shaqeynaysa kala fiirin kartaa. So website kan camal aa jiro. Meel kala badan aa ka heli kartaa. Twitter is another one too. aa ka heli kartaa ideoyin fara badan. But I'll share with you resources meel badan oo laga heli karaa ideoyin oo ina share garan doonaa. But don't come up with a unique idea. Just qof wuxuu hore u samey qaado and then just build something similar. Okay. How to find app ideas. So you could find on social media like TikTok, Melas, Reddit, akeli karta. Okay. Also real world, like do like mesha kuno shay, like look around, see if you could find an idea helen. I'll say you have to find a problem before idea. I should have had a slide here in the middle that's talking about the problem. So find a problem ready that case. So like what that can had divide. I didn't have to divide. What, for example, one of the things I like was the create survey website. This website is mine, right?
create survey fast. I like no, not a lot of people use this one. Even hata like sababta all imados because okay, and waxaan rabay in ardayda ay for example su'aalo weydiiyo waxaan rabaa in aan maxaa la dhihi jiray ardayda iisoo diraan waxaan rabaa inaan qaado codayn things like that and like I don't want to pay for it like, right so waxaa jiray website aan ka koobi karay fikradda oo la dhaho waxaa la Slido aan ka koobi karay ideada there's similar colors and stuff ideada Slido like if you look at it like they just like charge you so much and it's not so much but like if you get the kind of engage kind of shit also price goes a bit down all the time it wasn't like this before it was like $15 but if you get this one you don't get all the things you need like ma helaysid maxaa la jiray features qaarkood ma helaysid so you have to upgrade to the professional and then professional markaa upgrade some of the features just kaaga dhigay kugu adkeenayaan and you're like what and then you have to go to this one so I'm like you know what I'm just gonna and also you see here it's annual it's not monthly maaha you're not gonna pay $17 for bixinaysid bishii waxaa bixinaysaa $210 so that's the kind of estimation one time there's no majiro bilbil majiro so you see that that's just unacceptable for me because I can't do it. So I built this tool kind of skills. I was like, you know what, forget it. I just can create for myself. Quiz if I wanna like lecture markaad sameyna haddii ay su'aalo rabaa inay weydiyaan intaa gelin karaa I could just say boom boom and I'll sameysan karaa and then now weydiin karaan markay weydiyaan su'aasha when they ask a question I could just say question marked answered and then boom it's answered I could share maxaa la jiray linkiga you see that's because markii aan iskuulka bilaabayay you know what it doesn't make sense inaan bixiyo bill kasta intaasoo amount of money to just something I can come up with myself right ani aan samaysan karo so that's what I'm talking about markaan ka hadlayo idea coming up with the idea in real world waxaan ka hadlayaa something so tan camal hadda it's just waxaan u baahanahay waaye I don't qof aan ku push galay ma jiro I don't tell anyone to use it nobody lacag maaha free waaye but qofaa wuxuu ugu yiri waxaan soo geliyey Facebook aan soo geliyey and somebody was like oh waxaa isticmaali kartaa Google waxaa isticmaali kartaa waxaan iri guys I made a survey and sameeyey website or application of survey and sameeyey if you guys want to use it go ahead and then somebody was like oh yeah you could use the Google Forms isticmaali kartaa why did you even bother to create this I blocked that guy I was like this is so much negativity ma rabi I blocked that guy I was like and also it wasn't only that time anytime he was saying something like I was like forget it anaa rabaan iri I don't care about other people also Google Forms waxaas ma sameeyo it doesn't do all these things aan u baahanahay for example camal like if I create a live survey haddaan sameeyo I can see the like live survey ardayda soo gelayso I have a live survey which is like markuu qofka ka jawaabo wixii I can see jawaabta meesha soo gelayso nambarada isbedelaya all kind of stuff I have all these options oo kala duwan ani aan samaystay like it's my thing like I know how to like manage it right haddaan rabin wax cusub kusoo darsada anaa kusoo darsan kara wax cusub so don't dadkaa dhegaysanin just do your own thing samayso right Jamal how much do you pay monthly for server cost actually the funny thing is I don't pay anything for this one waxama pay karayo I pay zero money for this waxaan isticmaalaa Convex-ka recently they asked me to pay because waxaan soo geliyay website oo la dhaho Somali Solidarity oo ahaa dadkii la dhibaateynaya arrimaha ICE waxaas soo geliyay dad badan soo galay so they were like you gotta pay a little bit so waxaan bixinaya maybe like $4 meelaas ayaan ku bixinaya but like kan hadduun ahaan lahayn waxa kaloo dhan free waaye everything waa kana marka this is the create survey-ga it's free like it doesn't cost me anything qaybta front endigan waxaan ku host galaynaa for sale which is free right so it's totally free so come up with ideas right and then just create ideas and also project kan camal haddaad shaqaynaa hadda I can just show them I'll be like okay let's say camal waxaan rabaa shaqaynaan kala company oo arrimahan camal sameeya I say I build a project noocaasan decide the code do you want me to show you boom I have the code I have everything I can use it as a like so yeah so come up with ideas but I can also always have like an idea bank what I do is usually I go to my
my notes mail notes aan samaystaa. You can make your own notes. You can make maxaa la dhihi jiray meeshaan la dhaho what was it yeah asana camal aad samaysan kartaa. You can make ideas section, so you could just say something like qaybtan I'm just gonna say something like idea. So hadda waxaan dhihi karaa something like create a survey website like Slido. Boom, idea halkaasaa ii taalo. Now markaa firaaqo helo I'll be like intaan waxaan samaynayaa building. Boom. And then now I'm just gonna be like yep tan waa dhisaya waa wadaa shaqadii brr. Also maalmaha waxaa soo baxay AI, so you can just build things really fast, right? waxyaalo dhaqsaa u dhisi kartaa. And then waxaa dhigi kartaa finished and then published and whatever, and you can just say done. Okay. So make sure like you just keep building things. So just keep building. Okay. And then waxaa samaysaa dad kale haddaa aragtid oo application dhisay oo company dhisay haddaa aragtid application dhaqaalo u sameynaya khatar ah, then copy and then differentiate later. Right? So haddaa aragtid company like dad badan ay isticmaalayaan, customers fara badan leh, laakiin aan lahayn competition carada ka badan, just exactly mid ayaga lamid ah samee, just magaca ka du. And then maybe one extra feature camal kusoo dar, maybe qiimaha hoos u dhig like for like $1, $2 also, and then just go from there. And then you could do social media targeting. You could target their customers, all that stuff. You could do things like that. So don't be originalist. Original like right? Start with the problem. Actually, slide can belong in English ahead. Start with the problem. Problem could be your mindset has to change to a problem. Problem kinu yahay waaye. Problem or let's say your problem has to be acute problem or like something like or they can't do without your tool gather, right? If they can do without your tool, then you can't make enough money, right? Example line this, let me just give you examples. Let's say I'm a software has some say or logo talagalay waxaa loogu talagalay dadka in ay ku manage garaystaan lacagahooda. Like, right? So money managing software. Like bankigaadu ku xirmanaya, it tells you how much money aad samaysay, how much lacaga kaa baxday, intee dayna ku jirta, all this stuff ku sheegaya, right? Then that one, they could just go to their bank with ogaan karaan. It's not an acute problem, right? They could just go to their bank and then waxay fiirin karaan, okay, meeqa lacaga baxday, intaas ka baxday, okay. Just mentally they could calculate and they don't need your software anymore, right? We ka maarmi karaan, right? We ka maarmi karaan. Or let's say waxaa samaysa software oo samaysa business. Let's say businesskaas hadday rabaan in ay lacag helaan waa inay softwarekaada ay isticmaalaan. Let's say if they wanna manage customers waxaas waa inay softwareka isticmaalaan. Then kama maarmi karaan softwarekaada because businesskooda ku xiran, the livelihood of their business ku xiran softwarekaada. Then now they have to use the software. Ma ahan wax oo like they could be like, okay, dhaqaale aan ugu yaraaday maxaan cut? What should we cut? Let's cut something. They can't cut you. They can only cut things like maybe like the guy who cleans outside 5 times a week or something like that. They could be like, hal maalin bas clean gareem. Why do we need all that? Software kan muxuu yahay? Meeqa bixinayna? Like $2,000? Okay. What can we reduce maybe? No, because business kan ku xiran, without we can't do anything. Then okay, let's just keep it. See? That's the problem. And they need your software kada u baahan yihiin. Or wuxuu noqon karaa let's say camal softwareska waxay u kala baxaan labo, right? Two u kala baxaan. Mid waxaa la dhahaa yaa garanaya softwareska maxay u kala baxaan? Anyone has an idea about that before intaanan gelin? Two categories u kala baxaan. There's B2B iyo B2C. B2B waxaa business to business. Adiga software aa leedahay business aa tahay. Business kala isticmaala software ka, that's the best one. The best one is B2B. Haddaa heli kartid software oo B2B ah, I would say go with the B2B. And haddii aad heli karin B2C. Example aad siinaya, my software Alif Cloud waa B2B because dugsiyada isticmaala Islamic schoolska. So aniga business ahay, ayagana business waay. B2C waa example aapka camal oo aan dhisaya luuqad oo af Soomaaliga lagu baranayay. Dad caadi ah bixiyo $6.99, right? So it's $6.99 bishii lagu bixiyaa. Yearka daartid waa $69.99, right?
$6.99 is nothing, right? Market noqoto, like when it comes to like making money, $6.99 is not like badan ma ahan. But times inta aad maxaa la dhihi jiray, you have to work backwards. Let's say camal markaad rabto inaad software dhisatid, you have to work backwards. Let's say waxaa rabtaa, how much do you want to make a monthly meeqaarta inaad samaysid, right? You want to make, let's say, you want to make maybe like $3,000 in SME startup. Let's just say. Melahan America Amal, that's nothing, by the way. Like in Africa Amal, $3,000, that's when especially you're good, you're in a good place. So $3,000 in SME startup. Now, application SME or 699, divide that by 699. You're not even gonna get the whole 699. I maybe like 599 or something like that. Waxaa u baahan tahay 429 customers u baahan to get there. How would you get 429 customers? You have to do huge marketing in a social media kicisid waaye, inaad book furtid, inaad meel kasta geshid, all that, right? And that's too much work. But let's say camal waxaa haysata application oo waxaa la yidhi B2B oo company aad ka gadaysa ama ganacsate isticmaalayaan, ama let's say camal waxaa samaysay mid hoteelada u samaysay hotel management system ama hotel systems aad samaysay, waxaa samaysay something like that, business aad isticmaalo. Business, they pay you anywhere between $100 ilaa $200 into this. Let's say $150. 3,000 kaadi divide by, let's say $150. You need 20 customers. You only need 20 company oo ku aaminto oo company software kaada isticmaasho. And that's it. Waa hurdaa. Okay? So you just have to think backwards. Software noocaan samayn karaa, ama how many softwares u baahan inaan sameeyo, am tools and apps to make lacagta rab inaan sameeyo. Right? And also give yourself caution. If you really want 3,000 bes haddii ku eg tahay dhaqaalahaada micnaha expenses kaada oo dhan, you need to make like $5,000, right? Because expenses fara badan soo galaya, dhexda soo galaya. You don't want yourself to be in there. So yeah, you have to work backwards from waxa adig u baahan tahay. Plus maybe like 20-30% ku dar waxa u baahan tahay, right? So, and then now backwards u shaqee, keep working backwards, software samee, tools samee, B2B target gare, meaning they lacag fiican ka samayn karta B2B-ga, and then that's how you find it. Like when I hit problems, dadka lacag rabaan inay ku bixiyaan, you have to find problems. Meel badan aad ka heli kartaa problemska in your life, social media, online, meel kasto aad ka heli kartaa. I'll give you one example. Oh, maybe enough to badan qaato. Sorry, I'm taking forever. But I want to give you enough examples so you understand. Maalin hore waxaan sameeyey website-kan. I think qofka TikTok la socdo garanayaa. Waxaan sameeyey website-kan aan sameeyey. Waxaa la dhahaa Fix My Vibe Coded App. Anoo ku jiro TikTok waxaan arkay qof ka hadlaya dhahayo there is a market waxaa jiro oo dad u baahan in application ku sameeyaan AI ana garanaysa coding si loo sameeyo in laga caawiyo. Hal habeen, it took me like 1 hour inaan dhiso website-kan. It's just one page oo information badan ku jiraan. Waxaan geliyey, I put a chatkan waxaa waaye like a third party tool waaye oo company kale waaye, Crisp la dhaho. And then waxaan geliyey like form yaraan geliyey. Formka is third party. Waxaa waaye website la dhaho form, waxaa la dhahaa form, I don't even remember that name. Web3 form is third party. So I'm not even using waxa ani aan leeyahay isticmaalay. And then waa la soo xiriiray. And also I have like statistics aan haystaa oo dadka how many people visit every day. Like inna uma sheegin, I didn't advertise it, inna uma sheegin. Laakiin Google aa laga soo galay. And then dada ila soo xiriiray. Yaraa maalin ila soo xiriiray marka oo cadaan applications iska ila shaqeynay. And then I made money from it. And every day dada ila soo xiriiray, laakiin a lot of them don't convert. Like every day I get emails, messages, liso dirayo. Like most of them are like, so Ali Widina and this Katagan. But half of I converted one person. And then waxaan bilaabay maybe like a month ago on this website can. And if you put Google at this is something like Fix My Vibe Coded App, I'll be like ku ugu horeeyo website ugu horeeyo or page ugu horeeyo kana. It's my website. Right? So you see like the idea, like si u shaqeynayso ay qof ka hadlaya arka TikTok, and then I was like, you know what, I already website waa dhisaa, I know how to fix waxyaalahan all this coding gaan, so now let me just come up with something. And then SEO ga iyo in Google kor imaado waxaa iga caawiya AI. I just said make it like the best SEO
application oo qof hadduu raadinayo anything oo application vibe code haddii ka halawda geli. And then website-yada kale ma laha waxyaalahan. For example, ani waxaan geliyey Lovable, ChatGPT, Rebel, waxaan toolish waxaan geliyey AI-da si aan like this is like marka dil geliyey Lovable or something qofka inuu soo baxayo. But this guy camal he didn't put, I don't know if he didn't put any Lovable or anything right now. Last time I checked. So this guy, this is my competition, you see? This is my competition. He recently put, see his pricing too. He added pricing. I didn't put pricing yet. But you can see fikradda, like you can see the idea meesha ka dhalanayso. Like I thought waxaan ku jirnaa market oo adduunka hadda ee ay dadka isticmaalayaan. Dad badan application dhisanayo. They have no idea waxay dhisayaan. Waxay dhan waa ku taagan yihiin. Things break. Gabar ay la soo xiriirtay dhahayso, you know what? Lovable maalin kasta bil kasta waxay qaadaan like $200 and then I don't know what to do and I have a lot of customers. Waxaan yaa waa kula shaqeynaya. She didn't get back to me yet, but that was one of the reasons. And the guy aan la shaqeeyay, he was scared because customers uu leeyahay and then applicationkiisana Lovable ku dhigtay. And then wuxuu yidhi I want to move away from Lovable because they charging me more. Marka wuxuu yidhi haddii aan move gareeyana, I tried inaan move gareeyo yidhi laakiin every time waa halaabaya website. So then I helped him waan ka caawiyey inaan u move gareeyo. So you see the idea meesha ka imanaysa is a problem oo dadka qabaan. I thought about the problem ka and then I came up with solution. Okay. I don't know what's going on here. Consultants cheat code. Ma rabin inaan waqti badan qaato. So waxaan rabaa inaan ka hadlo freelancing. Freelancing is really important. Qofka inuu bilaabo inuu website dhiso. Just start building websites. Learn tools like WordPress. Coding uma baahna inaad ku samaysid. WordPress is a website lagu dhiso website-yada. Just kan baro sida loogu sameeyo website-yo. Tan waxay ka caawinaysaa inaad haysid customers u baahan caawinaad and then you can come up with ideas aa la imaan kartaa inaad ku xalisid. One of the ideas aan ku siinayo waxaa waaye, for example, camal WordPress waxay u baahan yihiin donation tool. Company badan aa la shaqeeya sida camal Haro, hay'adda Haro, they have a donation ay leeyihiin, but waxay isticmaalayaan, they're using a company la dhaho Give WB, and it's expensive. They're expensive as heck. So it's just a donation plugin. It's like an app yarway or ligriyo. So malahan, there's not a lot of options marka noqoto donation, marka noqoto WordPress. Marka that's another idea too. Marka waxaan dhihi lahaa, just start building websites and then that will help you understand like dadku waxay u baahan yihiin iyo problems ka jira waxyaalahaas. Okay. This one is just don't worry about pick a market, a tailwind. No, we're not gonna go with that. Build phase, okay. Build phase ka, don't overthink a tech stack. So marka technology dhisid waxa adi familiar tahay ku dhis. So let's say camal qof ku dhahay application is just React la ku samee. It's not a big deal. Just create with React and just go from there. For example, maalin dhaweyto qofa wuxuu yidhi website it is and then they wanted a custom website. So how to say a hand for change. Kuwa cadaan waaye, maama cadaan oo dhisay oo organization bilaabeen kol hore oo kuwaana hoos ku jiraan sawirkooda. Where are they? Founders. Yeah, Beth. So ii imaadeen, she was like, you know, qof ay usoo refer gareeyey and then qof elderly waaye. So ayada mataqaan waxaan dhan all these technologies waxaan. So she doesn't care inaan React ku dhisay in kale. So I use the mix of AI with React and the custom and then all that back and forth. And then we built a really nice website or clean that has all the things loo baahan yahay. They're happy with it. They don't mind. Gabadhaan Zainab, gabadhaan ay usoo fargalaysay or a family friend So she ayadii la shaqeynaysay and then she was like website ku dhis. So waxaana helaysid oo freelancing ana helaysid waxay ka caawinaysaa to come up with ideas of waxyaalaha aad u baahan tahay inaad ogaatid dadka problems ka haysto. All that stuff is really important. Okay, so don't overthink the stack. Stack marka waxaa laga wadaa technology ga isticmaalaysid like React, database ka, all that stuff. Just use waxyaalaha available ku ah, waxyaalaha free ah, for sale, Convex isticmaal karta daartid, Superbase ki aan isticmaalaynin. Just use whatever is available to you. Don't overthink it. Just build something. Just keep going like that. Okay. So yeah, this recommended Next.js. Next.js, so I just on React. So if you look at Next.js or framework or React, so you could use that too.
React Native waa garanaysaan mobile app haddaad dhisaysaan React Native is hadda already taqaanaan that's you could go with that so yeah prototype validation so prototype validation markay noqoto waxaan ka hadlayaa let's say camal idea la imaado you come up with idea okay now you're like okay I found a genius idea laakiin how do you figure out in dadku u baahan yihiin application right how do you figure it out so many ideas aniga dhisay hadda kor waxaan dhisay mid la dhaho and I built mid la dhaho Regio Fund I built this application on this back in the day where is it qofaa dib u dhisa hadana somebody else built it Regio Fund this idea was like about like 10 years ago on bilaaway I think qofaa hadda qaatay but I could find it somewhere in my social media this is not this one yeah somebody took the idea but regifund.com wuxuu ahaa like a crowdsourcing place where lacag dadka let's say camal qofaa dhibaato haysataa bas waxaan arkay marar badan mama dhibaato haysataa all this stuff just waxaan rabay I want to make it so that it's easy for dadka in halkaas lacag loogu aruuriyo ideadu waxay ka imaaday kuwaan la dhaho launch muxuu ahaa launch good oo ku muslim ah waaye oo sida camal like waxa waaye GoFundMe but for Muslims ayagaan la shaqeynaa cabaar like projects aan ku sameeyey markaan hay'adii waxaas ka shaqeynaya and then I was like kuwan muslimiin waaye but laakiin markii wax la geliyo project aragti inaad lacag dadku aruuriso it's really difficult because inay ku cadeynayaan waxay yiraahdaan okay go back and forth it's just and also waxay xooga saarayaan like other Muslims kale for example camal Gaza iyo meelahaas xooga saarayaan so projects inta kusoo bandhigayaan it's like it's hard to like find any Somali related priority masarayan so you know what forget about them just gonna create our own and then waxaa ogaaday inay tahay a huge hustle inay tahay in la sameeyo something like this ogaaday because not only like just website called this guy it's easy to build a website but like in let's say camal qofaa lacag la aruuriyo lacagta la aruuriyo intee la dhigaa where are you gonna put the lacagta la aruuriyo where are you gonna put it let's say camal waxaa la aruuriyo $100,000 ma account bankigaada gashanay like even if your business bankigaada gashatid it's just it creates alert intaas dad lacag kusoo dirayaan what is this what like, and then I was like forget it 10 years ago ahead so I didn't have idea of like bangiyada si u shaqeeyaan waxaas like how to make it work so iska dhaaf I just skipped the idea so validation waxaan ku sameeyey before I even like inaan sameynin aan application aan dhisin validationka ama inaan ogaado inay dadku baahan yihiin waan weydiiyey social media kale I ask people like do you guys need email or like Somali loogu talagalo fundraising lagu sameeyo waxaas dadka loogu aruura they're like yeah we need it dad badan aan la hadlay I talked about like 20-30 people aan la hadlay they gave me their ideas they were like this is a really good idea waa loo baahan yahay blah all that stuff so then I just went ahead and started and then markaan dhexda ku jiraan ogaaday inay huge hustle tahay waan iska dhaafay marka so validationka waxaa marka inaad dadka aad weydiisid wixii prototypekana hadda prototypeka micnaha waxaa waaye waa inaad dhistid wax yar like MVP inaad dhistid waaye MVP hadda AI kaa caawinaysa you don't really need to like do anything just AI day weydiinaysa waxaa leedahay give me like the simplest idea it is like the one feature like ku dhisbis don't overcomplicate it right don't overcomplicate it aa leedahay and you just build it from there since waqtiga naga dhamaanayo I'm just gonna go ahead validationka aad muhiim u yahay saaxiibada iyo familkaada bani kuu sheegaan by the way so haddaad dhahdi saaxiibada iyo familkaada haddaa u tagtid aad dhahdi waxaan sameynaa application noocaas what do you guys think they will be like that's amazing idea haddaad dhahdi waxaan sameynaa mid oo application AI ah laakiin oo dowladda Soomaaliya dhan maamuleysaan sameynaa haddaad dhahdi they'll be like wow this is amazing idea waa wallahi no it's not an amazing idea waa inaad haysid the best way to validate this is one thing meel ku qoro the best way to validate is inuu lacag qof ugu siiyo adoona xataa wixii aan weli dhisinbo ama aadan dhamaystirin so create a page where dadka can pay you for future access that's hal qof hadduu lacag ku siiyo it's a good idea okay hadduuna qof lacag ku siinin it's just an idea yeah MVP it's really important in our MVP samaysid hiring developers waxaas u baanin no code hadda AI la joogaa so just make sure just use AI website waxaa jiro la dhaho go high level ku la dhahaa jiro go high level waxaa waaye like if you don't want to build the whole thing yourself like let's say you don't want to think about it you don't want to build it go high level is another option kale
waxay ku siinayaan wide labeled software so ayagaa dhisay wixii so let's say camal harta inaad samaysa customer service application aad samaysa harta ayagaa ku siinayo they give you the whole thing and then they will ask you inaad bixiso lacag bil kasto let's say camal $100 bil kasta bixi and then it doesn't matter how many customers aad kaysatid you could charge them whatever you want adaa charge garin kartid so let's say camal waxaad samaynaysaa like $5,000 aad ka samaynaysaa but you still ayaga waxaad bixinaysaa like $100 aad bixinaysaa why labeled why معناها already dhisan yahay waa toolkii and then you just kind of like customize it so that's another option kale too okay feedback iteration all that so yeah I mean just make sure in our like ideada ugu muhiimsan wax kasta iyo execution other than that iyo maxaa la jira validation idea validation execution inta kala dhan is just fluff waaye it's just hadal badan waaye okay any questions idea coming up with idea why a problem ogaata inuu jiro how do you know problem inuu jiro just listen to people dadka dhegeyso meelaha fiiri online ka fiiri wax raadi ka fikir all that stuff for example camal aniga hadda waxaan ka fikiraya okay how can I help dadka oo graduateska adinkaisa in ku caawin karaa so recently I was working on Gibby School and ka shaqeynayay I was like, you know what? I need to come up with some ideas or I can help with that graduates. I don't know why it's not going anywhere. So I'm thinking about okay, maybe Mesha Alif school, Give school like mail or you could track jobs skill has. Maybe what happened? Can you guys hear me? Yes. Okay, looks like the Give school website kind of down. Not sure what's going on with it. But I was thinking about okay, meesha Gabi School gudihiisa if we could create something or like mail or like shaqooyinka ku taragareyn kartaan like social networking camal inaan ku sameyno like in al iscaawiyo things like that and like just coming up with ideas like I just I'm thinking about ideas like how can I help the graduates how can I improve Gabi School seen horumarin karnaa I think the same thing like you could think about okay life what can I build right now like give me ideas sabuurada inta igu taalo I have like a whiteboard halka igu taalo just chat down ideas I have like meeshan oo haysta notebooks kan waxaa ka wadaa notes app just ideas and then you just like idea ma shaqeynaysaa let me think about it let me ask people all this stuff let me just write that down you just keep like generating ideas fara badan and you just keep building them and ideas make sure in a haddaad lacag ka samaysid you have to validate it haddaad lacag ka samaynin you can just do whatever you want with it right so yeah any questions haddaan rabo inaan ku shaqaysto freelance kaliya wordpress ma baran karna freelance bas haddaad rabto inaad ku shaqaysid micnaheeda tahay you just want to build a website waxaas then you need to know wordpress is the easiest way and then you need to know other tools like Squarespace Shopify kuwaas oo dhan inaad baratida fiican all those are like let's say camal e-commerce website after inaad samayso qofaa ku imaado wuxuu ku dhaniyo dukaanaan leeyahay waxaan rabaa alaabta inaan gato liga gato laakiin meele inaan ku shiip garayaan rabaa that's Shopify so anything in e-commerce is Shopify WordPress waa lagu samayn karaa e-commerce too WordPress is simple it's free you just kind of you just couple of clicks you have a template and then you're done you don't have to think about it so WordPress I ku sameyn jiray inta badan hadda recently like I would say maybe 30% waxaan ku sameeyaa like AI coding and then 70% is still either Squarespace Shopify iyo WordPress Abdiqaadir Codex updatekiisa nala wadaag oh yeah Codex waa AI cusub waaye or like yeah can I'm just doing some work with it it's just another tool of AI waaye it's really powerful sida camal cloud code camal waaye you just shaqale u diraysaa you just kind of like does the work xala waxaan ku update gareeyay applicationka Alif Cloud mobile app kan waxaa yidhi ka shaqee started working on it wuu dhisay wuu hagaajiyay all the issues waxyaalo badan ka hagaajiyey which is great and then waxaan kaga shaqeynayay the Gabi School qaybta studentskan kaga shaqeynayay which is the one that's not loading right now Gabi School aan kaga shaqeynayay so qaybta ardayda iyo waxyaalahaas iyo so how do we improve that too
okay marka AI-dan muhiim waaye to learn all this stuff AI-da inaad baratid maxaa la dhihi jiray cloud code muhiim waaye inaad baratid codexka muhiim waaye all this just tools oo shaqada ku fududeynayo like still you need to know the skill kit like example ay tusaa camal for example hadda kan uu ka shaqeeyey wuxuu ka shaqeeyey alif cloud appkeeda but laakiin if I open the app the actual app then you see like codekina waa ii furan yahay I know like it's a React native application waaye I know like pages ku sameeya waan garanaya I can see the codeka waa fahansanahay what this is anaa u diray waxaan dhan waan garanaya exactly codeka wuxuu yahay so haddii AI meesha laga bixi hataa still I know what to do but shaq fududaysi le waayo okay any questions waxa ugu weyn waxa waaye just make sure just keep doing what you're doing like just keep enjoying the journey just shaqada iska samee githubkaada make sure inay wax kugu jiraan always like you have projects coming up projects going like and you see haddaan waxay ku jira 314 repositories yeah ku jira most of them are school quiet you see all these school projects I have like the Sheka app qayb admin u sameeyey the a hand for change waa ku aad ka shaqeynaya kan website kale waaye aan ka shaqeeyey translation project I don't even that's one of the projects the school quiet Somali solidarity okay hadda aan to say yeah just keep going you just like keep building waxaa build garin kartid and publish waxaa private rabtid inaad ka dhigto private ka dhig wixii kale just keep going with it maalin kasta wax soo geli wax iska dhis wax iska dhis wax iska dhis and then waxaa samaysaa profilekaada meeshaan make sure in meeshaan aynan istaagin just make sure your contributionkaada inuu socdo so now like if you go back you can see just all the years marna active marna active ma ahayn so just make sure you just keep building stuff meeshaan aad quruxsan kartaa you could customize here projects karti inaad soo bandhigtid you could like waad tusi kartaa projectska goonida ku ahaa aragtid inaad dadka la share garaysid soo gelin kartaa si markay soo galaan profilekaada u arkaan projectska ugu muhiimsan things like that so just those are tips camal waaye okay any questions any resources on how to work with client side and how to deliver projects yeah that's a really good one Sarah thank you for asking that question tanna waa mid weyn waa dhinaca freelancing maybe we can make another session kala about freelancing hadaa u baahantiin inaad bilowdaan that's really important freelancing waxaan dhihi lahaa the main thing waxaa waaye like in lagu yaqaano waaye like you have to be known as the person isa waxaas like haddii lagu barto the person who builds websites qof kasta wuu kula soo xiriiraya lagu soo diraya projects waa lagula share gareynayaa but that comes with like inaad maybe waxaa samayn kartaa like loo kale camal ku bilaabi kartaa so I would say something one of the things aan samayn jiro waxaa waaye you have to do the hard work marka hore flyers aan soo print gareynayaa I'll print a ton of flyers maqaayadaha meel kasta everywhere aan geyn jiray flyerska and then markii dambe dadka markaan projects badan u dhisay way ku baranayaan and then build your own website like aniga camal I have this even works my websites are not working I think my server doesn't like my internet here should I switch the VPN inaan daaro waaye haddaan ka baxo lacala just I'll come back okay let's go here yeah ما مقشان you guys can hear me yeah the meesha shaqada meeshaan joogo my office internet keys doesn't like server key I don't know why ما مقشان can you hear me okay Yes. good okay so good so VPN and guys so that they don't even know what I'm doing so now in a semester to a professional that freelance in a semester you have to create your own website in a shaqadat you have to work show your work aniga amal like tan ad foxat umasar but like projects can same wakwana I even try my best in on like hello like testimonials or helas for example amal where is let's talk healing amal qof aan friend and highway like family friend gabadhan u sameeyay video ka soo duubay I don't even know what I was doing at that time and then website waa kana
and then you just keep trying things. And recently waxaa isku dayay like website badan ahaya. I have like over like few hundred website dada u sameeyey laakiin there's only very little amount of website aan u manage karay dadka. So waxaan la imaada idea oo la dhaho webcare, Typro webcare, or just I'm going to manage your website for you. And then this is going good. Like had you know, recently a couple of people also joined Gray. So just, you know, what I'm saying is like you just keep going. You just keep going, keep building, keep going, keep building, coming up with ideas. AI istimal, think quick, execute quick. Like don't overthink it. Like ton or Typro webcare can. It just came to me an idea more, and then I was like, I just did it. Page can now AI. I just created with AI this whole page. It looks like the kind of website category, but it's not really like connected to it. And it's just kind of like connect everything and then boom, boom, boom. So waxay dhahaan the successkaada dhinaca freelancingka iyo startupka waxay ku xiran tahay idea iyo execution inta u dhexeeya ku xiran tahay. Like if you just come up with the idea and you build it and you advertise it, haysiisid, then it could be success, you know. Or hadduuna shaqaynin, you know that it's not gonna shaqaynaya. You already know it's shaqaynin, and you just move forward. So Abdi, Ustaad haddaan nahay reer Soomaali Englishka ayaa qaarkeen ugu adag ma jiraan tipsna caawin kara oo aan nala wadaagi kartid si aan Englishka ugu hadalno si fiican anagoo dalka joogno maadaama applying international job. Yes. So Englishka, yeah, Englishka muhiim ah wallahi. I'll say just keep practicing. Waxaan dhihi lahaa it's really hard laakiin meelo badan aa jiro application badan Google waxaa geli kartaa YouTube ka daawan kartaa videos wax kasta oo sameynaysid try in English ku sameysid isku day and then waxaa sameysaa practice na ku samee some people waxay dhahaan Duolingo but like Duolingo is not the best maahan in English lagu barto it's a challenge weyn waaye laakiin waxaan dhihi lahaa the best way luqad ugu barto waxaa qof oo luqada ku hadlaa inaad la communicate garaynaysa ama la xiriiraysid haddii aad noloshaada dhan Soomaali noqoto oo like wax kasta ku hadlayso qof kasta la hadlayso qof kasta la hadlayso everything Soomaali then luqadii ma baranaysid laakiin nin waxaa jira la dhaho hadda kahor Musa oo YouTube ku jiray oo mar badan aan ka hadlay Musa la dhihi jiray ninkan Musa uu dhintay laakiin wuxuu ahaa legend. He was a legend markii noqoto when it comes to hala Musa Somali language. Let's see. Where was it? I can't find him. He died recently. But the guy wuxuu sameynaa he teaches you sida loogu hadlo luqadda. Wuxuu ku leeyahay inaad u tagtid waa localka. Wuxuu sameynaa isaga was it Moses? I don't remember. Yeah, this guy Loshan la dhahaa. Wuxuu tegayaa wuxuu degay Ohio degnaa Columbus Ohio the way he learns the language waxaa luqadda habka u barta waxaa waaye and one of the best ways waaye wuu baxayaa af Soomaaliga xoogaa ka baranaya buugu ka baranaya wuu akrinaya ereyadu xoogaa fahmaya sida loo dhaho see tahay cuntaan rabaa jumladihii wixii baranaya wuu baxaya localka u tagaya Soomaalida u tagaya wuxuu leeyahay assalaamu calaykum maxaa gadaan maxaa cunto ma haysaan magacaa waxaasna the basic terminologies inta xataa maamaha waxay leedahay ilaan ilmaha naga xataa af Soomaali ka fiican taqaanaa ma Soomaali baa tahay because wali Soomaali mi Americana ah waa African I think wuxuu ahaa like Haitian camal ah Haitianka marka you just have to luqadina ku hadashid waay dadkii luqad lahaan ina ku hadashid that means English dadina baratid just communicate with that English ku hadlo all the time social media soo gal meelaha lagu wada hadlo TikTok liveska whatever just iskaga hadal jajabi hadaad iskaga hadal and then eventually you'll get there somewhere inshallah. I have a question. waxaan dhisay website badan saacada hore kuugu sheegay ilaa haddana waa dhisaa laakiin the GitHub ma gelinin. I supposed to put it in GitHub or what? website-da dhistay maxaa ku dhistay technology ku dhistay waxaan markii hore waxaan ku dhisi jiray mostly WordPress iyo web builder. Okay. hadda waayidan dambe waxaan bilaabay inaan isticmaalo muxuu ahaa ChatGPT marka adi flyerska waa dhisaa baalka muxuu ahaa postcardska business cardka waxaasoo dhan inaan gelinaya wixii shaqo aan qabto
anything or code ama code la xiriiro, yes, put it in GitHub geli. Yeah, even حتى هذا استعمال GitHub, let's say عمل just storage ahaan ama meel ay wixii history ahaan kugu jiraan gasho. haddii ay tahay wax sensitive, let's say عمل marti in dadka public arkaan, private ka dhigo, and then hadhowdii dib ugu laaban kartaa, things like that. Yeah, so put waxyaalaha WordPress waxaan dhihi lahaa gelin in GitHub, sababtoo ah WordPress waa open source tool waaye, so whatever code open source already ku jira GitHub, it's already public code WordPress. So it wouldn't make, it's not a unique maaha, like anything or your tool at the state or code adi alle da ama gooni ku ah, put it in GitHub geli. Okay. Any other questions? These are really good questions. What do you guys think? Should we do another session, Khaled? Hadartan, I can help you with resume-giina, LinkedIn-kiina ay tusi kartaan inshallah, mid kalaan samayn karnaa oo gooni ah inshallah. So kasoo shaqeeya LinkedIn-kiina iyo resume-giina wixii kasoo shaqeeya hadaa rabtid inaad shaqeyshid, haddii aad rabtid inaad freelancing iyo projects iyo startups ka gashidna, come up with ideas. I can help you, like waan kula fiirin karaa fikradaha, and we could validate together if you want. Dadka qaarkood waxay ka cabsadaan, like they come up with the idea and they're like, haddii laga xado ka waran fikradeeda. haddii laga xado, then that's a good thing actually, because haddii laga xado micnaheedu waxaa dadaa rabo, so go ahead and build it, and then competition aa leedahay markaas. Now you need to beat the competition. aniga waxaan dhihi jiray markasto softwareka alif kala camal or something, my wife markasta waxay dhihi jirtay, dad kala jiro, they gonna ka xadaan fikradda, they gonna compete with you, and I'm like, yeah, I welcome competition. Competition dhanba waa soo dhaweeya. So it's like a dagaal caadi ah, you just have to like haddii iga fiican yihiin, then they deserve inay helaan more money. Haddii ana ka fiican, I deserve to get more money. So competition-ka caadi waa, it's open market, so don't worry about the competition-ka. Fikradaada, haddii fikrad ay tahay like waqti dheer kasoo shaqeynaysa, yeah, haddii ay tahay wax like waqti badan gelisay, intaadan qof la share garaynin, NDA ka sign gare, like waraaqadina saxiixaan ay dhahaan kaama koobi karin or whatever. Laakiin haddii tahay fikrad you just came up with now, like there's a billion ideas, nobody's gonna take your idea, right? laakiin fikrada haddii tahay waqti aad gelisay, aad lacag badan gelisay, aad ogtahay inay shaqeynayso, and you thought about this long time and then stay, then yes, don't allow that to be like just laga qaato for nothing. Okay, waxa la isku dhaafa validationka waqti ku baxaa, inaad baxdid, dad ku tagtid, su-aalo weydiisid, inaad suuq gashid, inaad waqti gelisid, inaad research samaysid, all this stuff is meesha la isku dhaafa waay. Qof kasta could come with idea, but not a lot of people want to validate the idea. Okay, inshallah we'll do session kale aan samayn doonaa inshallah haddii la yiraahdo, aan in la fiirina waxaa u baahan tihiin, nala share garay ideooyinka, fikradaha, all the things you're thinking about, shaqooyinka apply galinaysa, waxaas oo dhan. Anigana resources badan in la share garayna haddii la yiraahdo. Group kale inaan sameynaa dhici karto oo aan ku talagalay only like the alumni-ga, so inshallah taasna waa in la share garayna haddii la yiraahdo. So any question before we close? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجينير روب سلامي ومحسن تهي really وسيشن اب وناكسن ماذا مغلط حاسف marka waxaan dhihi lahaa bal session kale haddii la yiraahdo session kale noo qabo. sidoo kale hal mar waxaan dhihi lahaa tusaale ahaan markaad project samaynayso, let's say mobile app oo kale oo React Native set up ka maaragt samaynta hadda AI-na waa la isticmaali karaa, laakiin set up ka xoogaa tusaale sida database-kii iyo wixii la isku yar xidhi lahaa inta aan dee AI-ga loo dirin, waa in set up la samayso. marka set up-ka wax ku saabsan kolley yaa challenge halka yani aniga ahaan baahi aan qaba weye. marka waxaan dhihi lahaa taasna haddaad ku dari karto, haddii si gaar aan kusoo qaban karna xataa waa kusoo qaban. Yeah, that's good idea. sidan kale waa wax aad u fiican bartaa maanta, masha Allah, jazakallah khayr lafti. Mashallah. Okay, yeah, inshallah React Native waxaan sameynaynaa hal mar aan session yar aan samayn karnaa oo adiga saacad camal ah, aan idin tusaay sida loo setup gareeyo computer Windows-ka iyo computer Mac-ka. You just have to like download tool kala duwan aad soo download garaysanaysaa, kabacdi waa diyaarinaysaa, taleefankaada xataa waa isticmaali kartaa.
kadibna inta ka dambeysana waa just java waxaa waye javascript iyo react waaye wixii inta ka dambeeyay database any database isticmaali kartaa and then markaa dhamaystirtid waxaan tusi karaa also sida loo deploy gareeyo so we can create mid oo simple ah application simple ah sidee loogu diraa app store-ka waxaasoo dhan oo tusi karaa insha allah dabatan alright insha allah wixii su-aalana iisoo dira insha allah si private igu soo dira message anytime aan kaga jawaabayaa kan waa in la share gareynaa slideska iyo recordingka khayr idin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu